Ну что ж, господа, всем привет, всем здравствуйте, с вами Скриптон, сегодня у нас с вами что? Genshin Impact. Доброго времени суток. Поехали поимпактим какой-нибудь Геншин. Или по Геншиним какой-нибудь импакт. Блин. Уже испачкан монитор. Новый противник. Чё, здесь? Местная легенда. Особая метка является основным библиотечем местных легенд обычных врагов. Боевые способности местных легенд значительно происходят от обычных врагов, поэтому сражаться с ними следует осторожно. О, рейер мобов добавили, серьезно? Интересненько. Так, что там, к слову? Говорят, там что-то там. Там что-то там. There's no need to exchange pleasantries. It's rather pathetic to force a conversation just to occupy silence. Бу-бу-ба-бок, биг-бе-бок. Да успокойся ты. Поинк. Job's done. Так. Чё там, чё там, чё там? Где моя мора? Тесту забег Нави, опаньки. Погнали инеевая цапля сначала. Это Камисато Аяк. You can't run. Lights out. Enhanced animal module. Let the show begin. Sakura swirl. Suck this wall. Поньк, пудуньк, бабонь, бим, беба. Пубуньк, бим, дайте хлеба. Итак, штурвал цветущей розы. Жгалек жгубущего жбуса. Когда Нави или другой персонаж отряда подбирает элементальный осколок, созданный реакцией кристалл, Нави получает уровень кристальной шрапнели. При нажатии на элементальный навык Нави расходует все уровень кристальной шрапнели, чтобы выстрелить кристальными пулями Расулы. Чем больше кристальной шрапнели будет использовано, тем больше будет выпущено кристальных пуль Расулы, и тем больше урон будет нанесен противнику. При долгом нажатии на элементальный навык Нави входит в режим прицеливания, подражая себе элементальные осколки перед атакой. Помимо этого, элементальный навык Нави периодически наносит геоурон Уси. Взрыв стихии подвергает врагов впереди яростному обстрелу, нанося геоурон по площади, и в течение некоторого времени после этого периодически наносит геоурон противника поблизости. Нави Mains Seize Action. Да, неплохо. О, прикольная анимация. Shotgun Gaming. Дефолт. Практически. Ха! В очках. То есть, когда сильно зажимаешь, она очки достает. Badassfully.
Вопрос только не держится. О, это прикольно выглядит, конечно. Но она не может вверх целиться, это отстой. Ну, кстати, это считается попаданием в слабое место. Прикольно. Это веселый персонаж. Можно паролить. Типа, просто так на самом деле. Но можно. Фая! Нет! The same story every time. Господу помолимся. Погоди. Да, Господу помолимся. Не домолились. 2 розалии, серьезно? Спасибо, привет. Господу помолимся. Делюк. Да. 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 Oh, that was fun. Стальное пламя. Огнячая исповедь. Двурук не тот. Unfortunately, yes. Огненная двуручница. Ну да, у нас Делюк же такой огненный двуручник. 5-звездный-то. Ну, вроде бы, да? Табибито, паймонито. О, мистер Диес, алло. Дехи, что ли? А, да, Дехи же еще. Так, камон, Сахароза, пощады. Это слишком много. Сахароза, stop that! Кристалл, здравствуйте, привет. Сахароза такая. Я забью с собой все 4-звездные гаранты. Нет других персонажей вообще. Ну давай, давай, еще разок, давай. О, да ладно! Сколько мне это 5 раз выдали, да? Жесть какая вообще. Так. Ты ничего не понимаешь, сразу тебя сгоняют коротким блеском. Чунь-юнь, ничего себе. Так, так. Господу не домолились. Ой, а ты тут вообще есть? Ничего себе. Я уже и забыл. Тома его вроде зовут. О, Славка Дых. Вообще сегодня офигенно поспал. Вчера перед сном, короче, это... пошел помылся, а заодно думал, а что в ванну не принять? Принял ванну, прям типа, вау. Прям так уснул потрясающе. Горячая ванна вообще так расслабляет. Наверное, мне с первой кутки допнулось, хотя до этого было откручено 15 плюс-минус. Окей, поздравляю. Розери! Неви! Ей! Ну, как бы тут, я так понимаю, уже там без вариантов.
Две Неви! Хрена себе! Слушайте, ну после там Сахароз, Жбобудос, прям... Колдун, колдун, колдун! Не, ну вот надо скринить, короче, всех геншинистов там тыгерить. Так. Мне как бы барабан, конечно, но все равно. Подкручен. Да, подкручен там 70-й там басок. Но в целом, да, это, конечно, прикольно. Вот ради этого их и крутишь, ради эффекта вау. Amazing. Where are you? Так, Розалия, погнали. Ты почти C6. These bombs so These bombs, so bombs. Ну что ж, C6, настал твой час. Правило расстояния для леди. При использовании навыка церемониальный залп кристалла за каждый заходный уровень кристальной шрапнели Нави восстанавливает единицы энергии и сокращает откат навыка словно приветствие чистого неба на 1 секунду. Таким способом можно восстановить не более 9 единиц энергии и сократить от навыка на 30 секунд. Да, понимаю, потому что не больше 3 можно доби накопить. the speed. Диспешки келекеш. Но тут нужны штуки-жбуки, которых у нас нет, поэтому без штук-жбук. Прикольно. Новенький интерфейс апа. Brand new! Ну, подземелье, гид, что-то хочет у нас опять. Поньк, будоньк, бабуньги, беба. Поешьте с нами хлеба. И так нравится этот музон. Так, что, мейнквест продолжаем, правильно? Не вопрошаем же там к вечности, смотрю на бренность. Дикий жгулечность, возможно, жгулечность. Что-то карта, но я не вижу ограничений по времени, что намекает, что это, видимо, бесконечно. Новая версия снова уже доступна. Получить награды. Чё, вы уже? Протыкали знаки в интерфейсе и пошли. Это была ошибка. О нет, это тоже была ошибка. Только другая. Ибо они ТГ. Да, да, вот это вот меня всегда в игры заходишь такие а-ля ММО. Там восхвальный знак, ты такой... Я все не прощупал. Надо еще объявление потыкаем, чтобы они от нас отстали. Нужна просто кнопка типа все восхвальные знаки убрать и все. Нет, это слишком круто. И чё тут? О нет, чудесная гора, лучшая фантазийская версия, что-то там, что-то там. Ну, тут, да, много у нас всякого. А какие ролики тебе заказывали перед выходом Старрейла? Помню по Ханкай чёт. По-моему, это на ютубе выложено. Балка, можешь посмотреть. Чё-то по Ханкай было, да. Это, в принципе, все, что нужно знать. Чё-то по Ханкай. Так. Цели этапа. Поднести в руку, чтобы узнать больше о странном мясе. Strange meat.
Fresh meat. Есть YouTube канал с водами? А, точно. Смешная шутка барокко. Давайте, здравствуй. Там были отвратительные видосы про истории Ханкая. Да, видосы явно не из лучших. Ну, что есть, то есть, как бы. Учитывая какой-то запутанный лор. Лучше ты и не придумаешь. В итоге все равно забыл, как эта мишень называется. Обидно. Но все равно момент пошла, может, ты знаешь, как называется. США практикуют мои продукты, сосиска в стоит вариться в одной огромной кастрюле. Титаран, привет. Рагу? Мои продукты, сосиски и кукуруза. Нет, не знаю, как это называется, что это такое. Именно в США. Вообще без понятия. Дикин, как дела? Ты помнишь наши имена? No need to tease me, okay? I won't trip on the same step twice. Это чувак, который нас, типа, не хотел отвечать на наш вопрос, а потом мы такие, типа... А он нам помог, он такой, о, я вас запомнил на всю жизнь. Нави еще тем прекрасно, что она тупо скелится от силы атаки. Давно не видел персонажа, который тупо атака. Круто. Listen, I feel ashamed about last time. Thank you for praising me in front of His Grace. Here are the extra credit coupons he gave me. I'd like you to have them. Huh? No, we couldn't take them. They're your reward after all. But when I was welcoming you, I didn't do anything but give you the stink eye. Да, и ты это осознаешь, а значит ты был жопой. Come on, I insist. These coupons are nothing compared to getting the attention of His Grace. I won't take no for an answer. И сколько он нам их дал? 200. Да-да-да! Бог би-бу-би-деба! Кто-то с глубокий бега. И у тебя 2 месяца появилось железо пещеры, после через 5 минут диалога попал. А, нет, мне, ну, на самом деле, барокко. Ты не первый, кто говорит, что, типа, это прям как-то ужасно затянутый квест. Ну, может быть, на самом деле, на 8 часов застыли, без понятия. Но мне пока нормально, честно. Хотя я вообще всегда душился от диалогов Генши. Я не понимаю барокко. Типа, что со мной произошло, или что с Геншином произошло, но, короче, мы нашли друг друга. Мейн-сюжет Геншина. Он меня устраивает. Так. Hello. Something? Everyone's usually busy around now, and we don't have any patients to look after in the infirmary. I thought I'd come here and enjoy the sight of everyone hard at work. Как она может бесконечно смотреть на 3 вещи, да? Как горит огонь, как работают люди. Как горит огонь, работают люди и течет вода. Вот. Только там наоборот, работают люди, третье было. Поэтому надо смотреть на пожарных. Enjoy? За работой. What's there to enjoy here? Да, это правда. It's really worth watching. I often stand here and observe everyone. Humans are just so interesting and adorable. I like to watch your expressions while you work. Ты странная. Are you talking about pets or people? Может, не только медсестра, но еще и ветеринар? Oh, I can see why you think that, but you shouldn't jump to conclusions. Получился Сильвер, который стоял и просто хлопал. Ну, ты про что, Басси Смит? Про чувака? See, we Melazines are a different species, and we see the world very differently from humans. It's very easy for me to observe everyone's condition. Вот почему она так. Workers are exhausted. Неплохо. Wait, Melazines can see that? Huh. That does sound useful for being a nurse. Только не похож на мелюзину, вообще ни хрена. Yes, running around tending to everyone's health is very fulfilling. But I'd much prefer it if you're all happy and free from exhaustion and pain in the first place. Может, она-то забирает чувака на 3-й день работы усердной? Типа он перерабатывает, устает, и одна его забирает. Take care of your body. Make sure you eat well. Always rest when you're tired from work and don't push yourself too hard. We'll definitely take care of ourselves. Thanks for the reminder. Сиджвин, кажется, она может пилиться на человек на глаз.
К слову, сегодня у нас, господа, фильмец, мы даже не успеваем, Человек-муравей и оса. Вот, и было прикольно поставить под пиццу, поэтому, если кто-нибудь закинет, накиньте штуки, как обычно, стрим или типа того, попутно можете заказать еще и пиццу. Не заказать, в смысле, закинуть меня на пиццу. Я пиццу поел, пицца это пицца, клево. Так, погоди, как-то стал на карту. Во. Crowfish boil. Типа кастрюля. Мне нравится специально одного рецепта, потом просто краба без кучи других моих продуктов. Invite the family and dig into this messy, yummy meal, combining crawfish, sausage, corn, mushrooms, potatoes and artichokes. Ну, по сути, это рагу, хитарам. Просто и по-русски он назывался рагу. У них называется боем. Не знаю, есть ли на английском вообще слово рагу. Погоди. Да, есть, кстати, в английском слово рагу. Это, по-моему, есть. Но оно, по-моему, у них другого смысла. То есть у нас рагу это вот типа вот просто кастрюля, в которую накидали всего. Но это не суп. Он более плотное, чем жидкое. Пора отдохнуть. Okay, you should rest up. We'll be back at it tomorrow. So after working a few days straight, we got some strange meat in our lunch. What was that all about? Прям их как в Ханкае? Turned up anything useful recently? Что-нибудь по самому Ханкае, Ханкае может на YouTube найдет. Сейчас, секундочку. Как? Да в смысле, Ханкай Импакт, первый же стрим, ролики по игре, вот же. Ты чё, порок, вот. Общение, Ханкай Импакт, ролик по игре. Прошу. Это первый был, еще второй есть. Пуньк. Потом есть синематики. Третий. Пуньк. Вот, а потом пошел Ханкай Старрейл. Как ты гуглю-то? Ты же говоришь буквально Ханкай. Чё-то не нашли. Христом Богом вбивал фото, это равно поиск, как будто в лес ничего не ходили. Стоп. Смотри, короче. Поясняю. Тебе нужно вбивать это не в поиск на странице. Типа... Как сказать? Короче, у тебя изначально открыты не все... Вот так вот делаем. У тебя изначально не все... строчки открыты. Если я не ошибаюсь. У меня почему-то сразу же все. Поэтому надо вводить поиск именно внутри самой таблицы. Он тогда делает поиск. А ты, скорее всего, делал поиск на странице или что-нибудь типа того. Ну, короче, потому что у тебя не все не прогрузились. Это, в общем, это нормальная тема. Надо поэтому делать поиск внутри таблицы. Потому что у нас слишком здоровая таблица, уже 10 тысяч позиций там. Слишком много вводов. Они все сразу же не прогружаются, иначе это тяжело. Вот. Так. Поньк, побоньк, пидуньк. Такие дела. Так. Вот какой догадки у меня есть, но, похоже, к чему тут не имеет отношения. And it looks like that part of the investigation has hit a dead end. Well, we'll keep searching for more clues tomorrow. Good night, traveler. Good night, traveler. Табибито? Бубельбигес? Так, обои там спит. The dawn of a new day. My mom feels like we're getting used to life as convicts. Is that a good thing or a bad thing? Откуда ты знаешь, рассвет? What do you have planned for us? После обеда бывайте на ринге, чтобы обо всем узнать. Ну что ж. Купоны, чтобы не работать. Да, давай. Поработать на производственном участке, вдруг там появится что-нибудь неожиданное. Я только что выбрал вариант. Потратить купоны, чтобы не работать. Возможно, стоит поработать. Идем работать, производственный участок. After
After working here so long, we're really starting to get the hang of it. Я еще мискликнул, что ли? Я прям даже посмотрю в вводе. Я же, по-моему, вот все правильно нажал. Игра, ты чё? Что вы делали, что 5 дней заключения спали? Что ли? О да, выспался бы точно. Да нет, я выбрал правильно нижний вариант. Айга такая, срать вообще что-то выбрал, я тебе дам верхний. Класс. Не хватает дополнительной картины ребрышек копченых, говорит Хитаран. У них вообще есть видосы, где огромные коптильни, где там дофига всего коптят. Вообще американская, конечно, безумная в этом смысле. Уровень жизни. Выглядит, конечно, круто. Слышь, работать. But doing the same thing all the time can get old pretty quickly. How are you holding up? А посмотрим, если работа попроще. Yeah, it's good to kick back and relax once in a while. Вы просите генерал дать им сдать проработки попозже и с легкостью забрать немного купонов. Приходите у купонную столу после окончания утренней рабочей смены. Что за бред вообще? Ну ладно, окей, хорошо. What is this garbage? Ooh, it looks disgusting. Oh, Paimon misses your cooking now. Походу, еда, которую нам дают, зависит от того, как мы работаем. Напрямую. У меня просто крыша едет от того, что они пихают целые продукты. То есть нечищенные креветки, кукуруза... Кукуруза в виде цельного бруска, крабы в панцире, что там забыли, до сих пор не пойму быть там. Ну, немножко мяса, типа, такого. Это меня бомбит, как выглядит уличная кухня в Индии, типа, Хитарам, в таком духе. Иногда еще во всяких тоже азиатских странах, там, Вьетнам какой-нибудь. Типа, там... Чувак готовит, у него он грязный, руки грязные, посуда грязная, все грязное, он воду он чуть ли не из лужи набирает, там, ты такой типа, как это можно есть вообще? Пощади, Гателенсах. Ты про что? Про еду? Сорян. What would you like to do this afternoon? Отправимся на рынок. Maybe we'll be able to find some leads there. Побубес. Жгагуль бебелес. Капает жир, соус. Неважно. Я люблю сухую еду. То есть, типа, побольше я всегда люблю сухую еду, чтобы ты сам соус потом добавлял, а не то, что он уже все пропитался. Исключения, конечно, бывает, но в основном нет. Здорово, Коллинз. Oh, you must be the traveler, huh? Traveler. Sorry, mate, but competitors as strong as you are prohibited from participating. Он все знает. I don't make the rules, mind you, but I was given very specific instructions. Even convicts value their lives, don't they? I hope you can understand. Это умно. Про нас знают достаточно, как там, эпичные приключенцы уровня мегабосса, что понимают, что, ну, на деньги нельзя нас выпускать. Значит, КГ. But we have a game here that'll let you show off your strength, and you'll even earn some credit coupons in the process. What do you think? Interested? And if we lose the game, will it cost us credit coupons? Of course. That's the cruel reality facing every competitor in a place like the Pancration Ring. Я попробую. Great. Let me walk you through the rules. The targets in front of you will pop up one after another. Типа на You need to реакции. hit the targets in the same order that they popped up. If you can complete a few rounds in a row with no mistakes, then you'll win credit coupons. But the second you mess up the order, you'll lose. Game over. The game costs 300. Game credit over, coupons man. to have Game go. over. So, you up for it? Конечно, возьму Thanks for your купоны. patronage, mate. Now, let the game begin. Определенное количество раз. Окей, понятно. Okay, do your best to hit the targets, just like Colin said.
Ну и чё, где синий индикатор? А, типа в них синий индикатор. Все, я понял. You've made it! Hooray! Your strength really shouldn't be underestimated. Now I get why you're prohibited from participating in any official fights. Какая strength, чувак? Тут порядок Nobody нужен. who values their life would be willing to get in the ring with you. Ты мне льстишь, не могу знать наверняка, пока не пробую. However, you two haven't tried betting on the outcome of a pancration match yet, have you? Just go talk to Rusimov. Buy a ticket for whichever fighter you think will win. There's a big payout if the fighter you support comes out on top. But we don't know anything about the fighters. How can we possibly know who to support? That's normal. Just watch a few matches and get a feel for the fighters. It won't be long before you can pick winners in your sleep. Да, конечно. Got a point. Какая классная букмекерская контора. Coupons. We could probably bet at random until we figure everything out. Зачем? Bet at random, huh? Well, how should I put it? It's not like you can't do that, but I'd advise you to give it some more thought first. Huh? We shouldn't get too carried away. Неужели есть какое-то правило? Never even picked a boxer before, and you already know about the rules? You're not just strong fighters. Seems you're pretty perceptive. Тайные правила, они так называются, да? Might as well tell you about it, since you already know that much. Plus, I think you've got the potential to be one of my greatest customers. I think I can let you in a bit. Besides, I don't want to risk ever losing a customer like you. Is it that serious? The hidden rule here is, if you buy both boxers' tickets and support them both, something bad will happen the next morning. Ooh. So the rule is that we shouldn't pick both boxers in the same fight. But if anyone actually did that, wouldn't they be guaranteed to lose coupons? Who would do that anyway? And what do you mean by something bad will happen? How would I know? Not like I'm stupid enough to do that. But I've heard a story about the rule. According to the rumor, there was a masked boxer who possessed incredible skill and power. None of his opponents even stood a chance against him. However, in the final match, the organizers told him to take off his mask. He refused and never showed up to the fight. And after that, he was never seen again. Some say he died, or that he was taken care of by the event's organizers. But everyone remembers that he was someone who cherished honor above all else. Как это связано с тем, что со ставкой на двух бойцов? In his eyes, supporting both boxers in a match would dishonor the competition itself. Так запретили бы вообще выставить на двух чуваков и все. So you mean it's like a curse? He'll take vengeance on anyone who does Очень that? странные вы тут чуваки, конечно. Ты видел, как он выглядит на самом деле? Что-нибудь знаете о нем? No, he was always wearing a mask, like he was intentionally trying to hide his identity. I don't even know anything about his past. Traveler, do you think that boxer was... Ну, хрен знает, хз. Последнюю информацию мы попробуем. You're Да? not serious. Look, here I was just trying to be nice and warn you, yet here you are trying to break it on purpose? Yeah, it sounds pretty scary to Paimon. По-моему, это хорошая зацепка. Кто не скажет, тот не выигрывает. Seems you've made up your mind. Just be sure to protect Paimon, okay? Betting on both fighters will set you back about 3,000 credit coupons. If you have enough, then go ahead and give it a try. Just don't come running back to me if something happens. Вы с Ингой возвращаетесь в бараки. Куда? Погоди, ставку сделать. Oh, looks like we won't get a chance to sleep in as long as we're here.
Let's get to bed early. Ничего не понял. Поспать до обеда? Вы уже обедали. The dawn of a new day. Paimon feels like. What do you have Окей, planned понятно, for us? короче. Погнали на ринг. Потом ты можешь мне работать. А может ты поработать на производственном участке. Да какого черта вы даете мне выбор, который просто не работает? Потрясающе. Бабуля? Говно, чего, пойдем работать. Doing the same. Посмотрим свободу попозже. Да, иногда полезно остановиться. Побег. Это странная херня. Whoa! Isn't this the super lucky meal? Looks like hard work really does get rewarded. Видимо, повезло. Paimon's gonna take her time and savor every bite. What would you like to do this afternoon? Падать на ринг. Maybe we'll be able to find some leads there. Вы приходите на ринг. Are you two here to buy tickets? Better be quick about it. Another match is about to start. Who are the boxers in the next round? We have the reigning champ, Le Grappler. Grappler. Contender from the Eastern Prison Block, Demon Horde. Та тема. Are those their nicknames, or did they choose those names themselves? Either way, super weird. Since you're new around here, I'll help you out and give you a little suggestion. Even though Le Grappler is the crowd favorite, Demon Horde is a first-class dark horse with incredible potential. Anyway, for this match, I recommend that you pick... Мы сделаем ставку на обоих противников. Huh? For both fighters? I could tell you're new to this, but I didn't think you were completely clueless. Maybe you don't quite understand the rules, no? Let me try to explain again for you more clearly. Блин, See, короче, типа, ну, просто по логике нельзя ставить на двух, точнее, ну, можно, конечно, но это нецелесообразно, типа там. Ты ставишь 1500, а выигрываешь там 1200, например. Соответственно, если ты поставишь 3000, 1500 туда-туда, неважно, кто победит, ты будешь в минусе в любом случае. Oh, no need. We're aware that we're going to lose. all right then. Alright. You're absolutely sure. Remember, no refunds once you buy the tickets. Yeah, we got it. Just shut up and take our coupon. Shut up and take our money. А кто убедил-то? И вообще насрать, типа, да? Даже не упомянуто-то. Ладно. We woke up so early today that Paimon's been nodding off all afternoon. Good thing it's finally time for bed. И тут нападение. О, Паймон не летает, да ладно, Hey, охренеть. traveler, Paimon. Package here for you. The next time you buy something, go pick it up yourself. I'm not a delivery man, you know. Интересненько. Huh? A package? For us? Did you buy something, traveler? Paimon's not quite awake yet, so why don't you go take a look? Я что покупал, только если это не... Oh, right! Yesterday we broke the hidden rule. And Да. Oh, maybe this. Paimon suddenly feels wide awake. Wait, maybe let Paimon go hide somewhere first. Just call Paimon after you opened it. Hey, wait! Paimon's still here! Don't open it! А! Выглядит не очень-то страшно. Ну, падает кое-что странно. What is it? Are you okay? Да, когда мы маску получили, да? Let Paimon take a peek too. О! Oh, it's just a small bottle. But the color of the liquid inside looks so wrong. Хоть слышь, что говорится, пропал, а жидкость бутылочки похожа на кровь. Какая-то она слишком малиновая для крови. Ну ладно. Alright, that's enough of that. No need to say it out loud. Paimon already knows what you're trying to say. Хочешь понюхать, хочешь попробовать? Ugh, no way. Get that stuff away from Paimon. Похоже, придется провести исследование. Здесь хватает странностей. Paimon thinks we shouldn't open the bottle until we figured out what's going on. Just trust Опаньки. Paimon in this one, okay? Секундочку.
Глянь, начало первого ролика из тогдашних. Сначала был ок, а потом автор начал говорить о термодинамике. В игре про душевные страдания молодых девочек и силу дружбы. Пупос. Алисар, спасибо. Ну что ж, пицца тайм. Потом. Ну да. Так, Алисар выигрывает стримец автоматически. Ну, не выигрывает. Уже розыгрыша нет. Получает стримец. Так. Я так понимаю, фонд, естественно. Так, окей, хорошо. Пицца! Есть же ж! Соответственно. Да пока просто выключим, да и все. Ибо mission accomplished. Ну, ближе к делу надо будет ее заказать. Сейчас пока еще рановато. Насчет термодинамики. Я уже забыл, честно говоря, первый ролик, потому что после него мы еще кучу роликов посмотрели. Но в целом... В такого рода роликах там всегда проблема в том, что типа ты не знаешь, откуда именно берет человек информацию. Он что-то додумывает или просто придумывает. Почему сделан такой вывод? Ну, то есть для меня всегда это так сомнительно. Мне одно понравилось, но это было прям не ролик нифига. Bloodborne конкретно я смотрел, читал. По Bloodborne был разбор лора. А это типа, Bloodborne, это же не Ханкай, где хоть какой-то сюжет есть, да? И там, типа, чувак разделил статью свою на 3 части. Первое, прямые точные данные, где, типа, там, прямым текстом говорится, в описании предмета, там, типа, этот кинжал принадлежал Жбулеку, который убил Жгалека. Типа, 100-пудово Жбулек убил Жгалека. 100%. То есть в первой статье он упоминал все факты. Во второй, соответственно, он упоминал то, что похоже на правду, но не уверенно. И он на это делал акцент. Типа, смотрите, что вот этот чувак там тусит у мусорных ящиков, значит, соответственно, он, скорее всего, его можно найти только у мусорных ящиков каждый раз. Соответственно, он, наверное, типа, либо бомж, либо любит мусор пожрать. В таком духе. А в третьем варианте он уже свои мысли добавлял поверх всего этого, в третьей части, в смысле, статьи, поверх всех данных, которые он собрал, и пытается уже некое вот отыскать поверх того, что нам говорит игра. И вот мне понравилось. То есть чувак сам уже сказал, типа, точно, скорее всего, вообще не факт, но типа, вот мои мысли, интересно. А тут, как бы, ты не понимаешь, что в роликах чувак, как бы... насколько он уверен в данных, которые он подносит. Ну, я знаю, Михаил сделали 100-500 доп-контент по игре, комиксов, мини-рассказов, ивентов самой игре, и проблема в том, что они иногда делают 2-3 версии одного и того же события. Плюс Ханкай есть своя виртуальная вселенная, там поэтому прям больно точные факты выделять. Да. Ну и в итоге я, короче, Ханкай так и не понял сюжет его. В этом была проблема. Я по такой, типа... Сорян, ребят, он слишком запутанный. Слишком запутанный, вообще простейшие термины заменены какими-то невероятными просто. Такой, что происходит вообще? Вот, короче, поэтому с Ханкай не мое, нет. То есть, либо вы даете, знаете, типа, вот а-ля Bloodborne, типа, вообще не важно какой лор. Ты можешь просто играть, и тебе никто с лором-то не лезет. С тобой диалогов-то почти нет в игре. Ты просто дерешься со всеми. А в Ханкай ты дофига тебе лора накидывают, дофига диалогов, и он вообще не пойми какой. Не показывайте скрытую шизотеорию по Геншину от Ашикай, только с какой шизотеорией от меня. Да, Линсар мой проводник в мире конспирологии Геншина. Ну, да. Вот Алинцару я доверяю. Странная жидкость. Угу. Но мы еще живы, кстати. Нужны подсказки. Slack off a little. Less work means less coupons. Let's make the most of our morning. Ты что тут делаете? Да, смешной зергулик. Улиц вокруг, поискай подсказок. Ба-ба-бам.
габудан, то табу. Можешь гулек, пупик-пак-пек, бубалек. Ольвис, это Юсюбис. Промоутер, здорово, промоутер. If there's no way to send it all out, then maybe I'll never get a chance to leave. Let's talk вслух. Мысли свои собственные, чтобы другие люди услышали. Всегда так делаю. Выхожу на улицу такой: чё, стрим через полчаса. Такие похожие. Простите, мы тут с тобой бито пролетали, слышали, что у вас стрим через полчаса. Мы можем вам как-то помочь? Who are you? We've never seen you before, and you don't look like a fellow convict. I'm not! Of course I'm not. Please, don't mistake me for a criminal. I'm a good, law-abiding citizen. Ты такой же, как мы? Ну, я когда играть начал в Ханкай, там оказалось, что чем дальше по сюжету, тем больше визуальной новеллы. Правда, в отличие от Геншина, мне как-то приятно читать все это пока. Но я к чему это? Перед началом игры я тоже наткнулся на разбор истории игры и, правда, другой ролик. Там автор сделал упор на то, на что сделали упор сами Михои. На эмоциональную составляющую истории, ибо с логикой это беда, да китайцы не старались, похоже. Ну, то есть, типа, условно, кто там, чей брат, кто за кого волнуется и так далее. И это гораздо важнее, чем, типа, какой там Эон является бабой Бегесом на такой-то планете. Да, логично. Слушай, звучит реально логично. Иногда лор не надо объяснять. Иногда просто отпусти его. Свободное плавание. Сосредоточено на том, что важно. Это логично. Теперь не знаю, что у тебя стрим через полчаса. I don't even know who you are. Вот так вот. Лица должна была быть реакция. Then what are you doing here? You sure seem anxious about something. I'm a promoter for Fontico, and I'm usually responsible for promoting our drink products. I thought I could complete my task here quickly and return to headquarters, but I've been here way longer than I anticipated. Oh, a promoter from Fontico? So what kind of problem did you run into? Какого черта представитель компании Фонта делает в тюрьме? Кока-кола! В тюряге тоже, типа, как чё? I'm so upset. It's all because of that Duke. After discussing the company's promotional plans with him, he told me outright that my project was worthless. Ну да, это ж тюрьма. Реклама, все. Типа, знаете, это же концепция, типа, киберпанков, корпоративных, как сказать, корпоративного управления будущего, что типа там, ты в тюрьме, да, но при этом единственный напиток, что у тебя есть, это, не знаю, Кока-Кола или что-то типа того. Или если ты каждый день не снимаешь по ролику рекламную о том, какая Кока-Кола, условно, или фонд, как хотите, классно, то, я не знаю, тебя бьют шокером по яйцам, там, типа того. Типа, безумие, зато реклама. Ничего, походи еще немного, может, найдешь колл-центр Сбербанка. However, in light of our long history of successful collaboration, I still tried to patiently explain the details. However, to my surprise, he just cut me off while I was speaking. А у вас есть многолетняя история успешного сотрудничества? Let me take a moment and recall his exact words. Ты понимаешь, что ты говоришь, это первым попавшимся чувакам? I'm just gonna stop you there and say no. If anything, I'm saving you time. It seems you don't fully understand the value of credit coupons here, nor do you understand the value of your own products. The former is because you are from the overworld. That's understandable, and I don't blame you for that. Хорошо. Мне нравится его, как он голос пародирует. Зерголик, привет. But as for the latter, only someone monumentally stupid, so breathtakingly stupid, that they were completely ignorant of the value of credit coupons, despite living in the underworld, would ever possibly consider buying your drink. Let's just forget it. Ну типа, короче, никто не будет покупать фонду просто потому, что у них тут вопрос выживания стоит, им пожрать поважнее. И тут я с ним не согласен. Они же могут потратить купон на хорошую жрачку. Соответственно, чего бы они не могут потратить купон на Кока-Колу? Почему нет? Вот это как раз таки так себе аргумент. Ровно наоборот. Anyway,
That's how he rejected my proposal and asked me to come up with another solution with the condition that it doesn't cause any trouble for him. Can you believe that Я guy? про что и говорил, фонту, но... Ну, наверное, если это фанта. Фанту захотел что-то. Вспоминается Саус Парк, серия про Чарли Мэнсона, и там типа «Выходите из дома! Я буду считать до 100 мятных постилок», такой типа «Одна мятная постилка, 2 мятных постилки, 3 мятных постилки», так типа 97 мятных постилок, 98 мятных постилок. Слушай, что-то постилы захотелось. И как это работает? Да-да-да. Well, he is the head honcho here. Not much you can do about that. We met him too and could tell that he's the kind of guy that's hard to pin down. Fine, fine. I know I should just let it go. I'm on his turf after all. His house, his rules. Недовольство герцогом, это прям надо запомнить. Только идиот, не следующий своим купоном, будут тратить их на фонту. Там бутылочка как крови. А может у нас будет в бутылочке так новый вкус фонты какой-нибудь? Кровяной, что-нибудь в таком духе. Как ты, фармер, заметил, что вы там тусуете? Не знаю, мне после парка захотелось попробовать тако. Тако. Ты не помнишь тако? Тако прикольный. Но у нас, правда, ВКБ делают тако какой-то слишком ресторанный. Хочется вот прям простой тако, вот из говна и палок. Как от Мексики делают. Мексикан Раннер, помню, видос снимал, где он просто шел, по-моему, Мексикан Раннер, а может быть другой, но вроде бы он просто шел на ближайший рынок, там типа чуваки, которые такие, типа, у меня одна футболка на всю мою жизнь. В таком духе, понимаете, ребята. О, да, тако там за, не знаю, в рублях, рублей за 50, наверное. С 20, может быть, даже. Делать тебе тако, просто такой, вот тебе лепешка, у тебя мясо. Все. Вот такого рода тако я хотел попробовать. Following me. Hey, what are these papers scattered all over the ground? Are they registration forms or something? Maybe not. Every page has the Fontico symbol on it. Maybe it's some flyers from the company. Да, взглянем, пока никто другой не пришел. Okay, but if someone catches us, they could accuse us of trying to steal the company's secrets, couldn't they? Это, кстати, популярный сюжет был про какую-то компанию, которая выбросила свои документы в мусорку, а компания-конкурент покопалась в их мусоре, достала эти документы и типа использовала их. И первая компания пыталась вторую засудить за то, что типа украли их документы. Суд стал на сторону второй, сказав, типа, вы их выбросили, все, они не ваши. Типа, нет, это не воровство. Чего бояться, мы уже осужденные преступники. You're right. Guess there's nothing to worry about then. Let Paimon have a look here. Ну, вообще-то нам могут продлить заключение. Without assistance from the Fontaine Research Institute, development of the new product has been slow, and some researchers on the project have voiced concerns. Так, секундочку. Я Питер сегодня 2 месяца с хорошим тако нашел. На Мальте за полгода вообще 0 мест. Мексиканская еда тут плохо представлена. Ну, как будто бы логично. Типа... Что и на Мальте делать? При том, что в целом кафешный квадратный метр запредельная. У нас в ВКБ есть пара мест, кстати, я в них так и не был, где прям хорошие тако в тебе даже. То есть, ну, типа, чуваки специализируются на мексиканской еде. А еще у нас есть дерьмовая шаурмечная недалеко, где делают тако. Но она дерьмовая. Я не думал, что там будет хороший тако. То есть, я понимаю, что это парадокс. Типа, я говорил только что историю про то, что вот хочется попробовать дешевый дерьмовый тако, да, типа трушный. Но там просто дерьмовая у них шаурма, и я такой, типа, вряд ли они будут делать хороший дерьмовый тако. Как бы это стало ни звучало. Что-то фанту захотелось, и тако захотелось. Уличный тако не делал. Да, вот, ты прав, уличный хочется, да. А такого у нас, ну вот, ну, наверное, надо поискать, короче. Надо поискать. Я пробовал что-то в лепешке, но это было без мяса. Может считаться тако, там был сыр и трава, сестра вечно делает на день рождения. Сыр и трава? В лепешке? Хачапури, что ли? Сыр, трава и все? Что-то в лепешке было без мяса. Может это считаться тако? Нет, тако это конкретно еще форма. Не просто в лепешке, а типа... Ну, лепешка такая, хоп, в нее мясо, фарш накинут. Вот это так, все.
А если у тебя там типа как в шаурме, там мясо, плюс там овощи, да, это уже шавуха, какой-то донор там и так далее. Там разные товары, типа салаты с майонезом, с сыром. Офигеть, вообще не знаю, Сергей, что-то такое ел интересное. Гирос есть еще, типа там какая-нибудь свинина у тебя. Греческая штука. Вот гирос, кстати, прикольная штука. У нас в ВКБ есть пара заведений, греческие гиросы делают. Крутые. Сейчас выйдешь с диалога, тебя прямо испугает. Думаешь, испугает? Так, простите, да, я что-то отвлекаюсь на еду. Так, ага. To let the new product undergo the first phase of promotional trials without a designated name or packaging. We will adjust the direction of future development according to feedback. Понятно, это по нашу бутылочку, скорее всего. We have decided to only conduct closed, small-scale trials for the time being. Sure doesn't seem like anything unusual. The company is just trying to develop some new products besides Fanta. But it sounds like things aren't going well at all. Я беспощаден. 2 часа до дня наступил, я понял. Триггер пойм. Надо берет лучшешка, пихать туда всякое, заворачивает в трубочку и режет на кружочки. Типа роллы, короче, получается, зергулик. Я понял, да. По сути, у тебя роллы. Как есть роллы в тортилье, кстати, как раз таки. Вот это близко к этому. Let's put these papers back where we found them and make it look like nobody went through them. Okay, good. Новых продуктов. Только испытания, поскольку даже в своем фонду к нему есть вопрос. Have you seen the steamboat? It seems Fontaine has been celebrating some kind of festival recently. Things are looking pretty lively in the square. They even changed the banners. Huh. There are a lot of people holding cameras. Oh, and they've got candy and snacks too. Looks like everyone's having a good time. Как ты это узнала, сидя в тюрьме? Have a look for ourselves. Ладно, неважно. Она видит сквозь стены, сквозь пространство и вселенную. Улитки с сырым чесноком. Да, похоже на правду. Здорово. Да. Crazy fools really did it. You bought tickets to support both fighters, didn't ya? Well, did anything happen? Ему любопытно. Well, the next day we received a mysterious package, but we still haven't made any sense of the contents. So it is real. You didn't become cursed or... Are you both still okay? Wait. Are you sure that it's still you controlling your bodies right now? А типа с вами общаться вообще можно, да? На меня проклятие не перейдет. Paimon's not sure. What do you think, Traveler? Is Paimon still Paimon? Паймон мертвый. Только Паймон способен на столь нелепый вопрос. Ты в порядке? Oh, okay. Well, that's good. Сейчас обидится. Yeah, you two don't seem to have changed at all. But I wouldn't let your guard down just yet. Still, I didn't expect you would actually do it. You'd actually throw away coupons like that just to satisfy your curiosity? Да, вот так вот. Even if we bought tickets like everybody else, it's not like we could hope to earn any coupons. Кстати, мы ничего вообще не выиграли. Мы реально потратили 3000 билетов и все. То есть мы не вернули ни часть, даже никакую. Не то, что мы вернули себе там 2 косаря. Это немного тупо. Кто-то же победить-то должен был. When it comes to things like this, it's always the organizer who makes the real profits. Hey, just what are you trying to imply? The Pancration Ring is an honest business, and we really don't make much from selling tickets. We make so little that even the current tournaments can only be held thanks to funding from the producer of Fanta. Понятно, он у вас рекламодатель. So it's the company Спонсор. that manufactures Fanta sponsoring the events? Paimon thought all of this was thanks to the Duke's support. Let's just say it's a mutually beneficial arrangement. They reached out to us first, looking to promote Fanta products in the fortress of Meropide. Это какой-то гребаный сюр. Типа, так, мы обратились к заключенным, гладиаторам, которые борются не на жизнь, а на смерть в тюрьме, чтобы они продвигали батончики Марс. Типа, а вам больше негде продвигать ваш товар?
Серьезно? Рынок переполнен настолько, что пора заняться тюрьмой? Пекубо. Проси тут кричу. Пекубо. Пекисы. Такие типа, я тут спала вообще-то. Не, мы поставили на обоих и не только не получили, но и в убытке вроде 2700 получили обратно. Серьезно? Че, спать-то будешь, кисня? Было бы понятно, если бы бои транслировались на всю страну, как в «Бегущем человеке». Да, что-нибудь в таком духе. Это понятно. То есть размах имел бы смысл. Вот «Бегущий человек» хороший пример как раз. Да. А тут-то типа, что вообще? Опа! Пекубо! Спустились. Ты не ты, когда голоден. Закуси батончиком, разорви врага на арене в клочья. Так, это важная информация. Anyway, you try and take extra good care of yourselves these next few days, you hear? Опять же, да, это производитель фронта по-любому нам странный напиток предложил. Только у него очень странный способ его рекламы. Способ Тони Папакатиона. Так. Quit following me. The wind rises. Занять 5 том сюжетки. Личный квест Флорины. Эх. Нужно будет поднажать. Подбавь газку. Ты сам как там вообще, Ренсар, как там прогресс-то? Что тебе нужно будет поднажать? Просто скинь спящего кота. Просто скинь спящего кота, Ренсар, это будет хороший ответ. Этот закончил 4-й. Ну, неплохо. Ладно, хватит на сегодня. Не повезло. Идем работать по участок, отправляемся на ринг, надо расследовать. Investigating. Может, и поработать на производственном участке или посетить ринг. Ага, хорошо. Давай на ринг. А давай провалим. Может быть, есть другой способ? А, типа мы работа 300 купонов зарабатываем, и играя на ринге тоже 300 купонов зарабатываем. Я понял идею. Убедив понять лучше, сколько проходит испытаний. Что за бред? Ему чем нам это было позволять-то? Какие догадки у меня есть, но похоже, к чаю не имеет отношения.
Да, походу, хз, как это вообще все с чаем связано. Maybe we'll have better luck tomorrow. Good night, traveler. Okay, so we've investigated 2 of the hidden rules. Paimon didn't think this prison would have so many weird things going on. We'd better pick up the pace with our investigation, otherwise we'll never get anywhere. Потом купон, чтобы посетить смену, так мы можем заняться расследованием. Let's skip work for now and put our time to good use. Ba-ba-ba-da-dum, da-da-dum. Too slow. Squall and fury. Пепулько кикес. Тоташ бобульбес. Hey, isn't that Vidok over there? Видок. Is it just Paimon or are there fewer people than usual here today? Ну и видок у тебя видок. Hello there. Ah. Seeing you at this time must mean you've already saved up a lot of credit coupons. Or at least enough to skip work. Мать с следующим герцогом. Лол. Более или менее, короче. Impressive. Very impressive. So, now can you tell us about the hidden rules you know? If that's what you want to know, I guess you couldn't have come at a better time. Huh? What do you mean it's a good time? Leonid and those other pesky broke urchins have all gone to work in the production zone. I Кавадранцы. wouldn't want them listening in without paying up. We get it, just tell us already. So, you know those pipes that make strange sounds? Don't ever, ever go near them at night. Even if you manage to avoid the guards, you might find something even more terrible there. Something even more terrible? Like what? A group of cannibals. Вот это поворот вообще не ожидал. Cannibals? In the fortress of Meripede? Every month, they meet a few times in the dead of night. Rumor has it they might be connected to the people that have disappeared. Да он нам гонит, как байки в летнем лагере. But what's even scarier is that they have a special proclivity. Since they have no way to dispose of the leftover remains, they have ways to transform them into other forms and keep them in the fortress forever. Paimon might already know what you mean by other forms. So that's what's going on here. Типа странное мясо, серьезно? Paimon's stomach doesn't feel so good. Такой едой каннибал, кстати, не сложно. Паймон был бы первый. Это правда, то, что мы видели, может и не быть связано с людоедами. You two look pretty skeptical. No matter. Стали в Learning the столовой. truth behind dark secrets isn't necessarily a good thing. Да, странное мясо, это реально странное мясо. Это прям странно. I've got Согласен. things to do too. I suggest you just act like I never told you anything. Может, герцогу обойти? Слышь, герцог, что за херня? Тут, говорят, каннибалы ходят. Он скажет, ничего не знаю. И такой... Trust him on this one? Сейчас, секундочку. Paimon doesn't want her blood and flesh entombed here for all eternity? Такой герцог, ничего не знаю про каких каннибалов. Герцог, а что это у вас такое на щеке? А? Чё? Странное мясо? Такая. Той поймывает чат. О, Алла, здорово. Странное мясо со змей в пустыне упадает. Даже если напал, неужели ты думаешь, что я не спал с людоедами? So that's how you see the situation. Huh. You know, Paimon does feel a little better about it now. Вот хорошо-то будем действовать по прежнему плану. Приготовимся узнать больше об этой еще одну тайну Павеле. When will all the secrets end? With the death of humanity. Берите и отправляйтесь исследовать что-то там. Ну, видимо, трубы. Vidok isn't here. But the guys who went to work in the morning are back. Let's go ask them. А чё их расспрашивать-то? Just stay away from me. What? What are you saying? You shouldn't go around saying stuff like that. Типа мы его спрашиваем напрямую про каннибала, да?
12 часов уже бобабепшину. На следующий. Давай до пятницы. В любой день. В концах. Начиная с пятницы, короче, там уже хаос. Теория мяса змей для нас странно, потому что мы змеи. Perhaps? What are you talking about? Listen, you should keep your nose out of other people's business. Суреда тогда. Погнали, Суреда. Койц ваш бека. Так, 12 часов стрим, правильно? Минус 6000. 12. Во сколько? Ну, типа, там, в 10, 12, со скольки примерно? С 10 давай. Ага. Ту-ду-дам. Пам-пом-бом-пом. Все, поставил. Пам-пам-пам. Не лезь, не свое дело, говорит. Their attitude sure is suspicious. Like they're trying to avoid us. С этим явно нечисто. Может, они связаны с людоедами? They're being so obvious about us. Каннибалы. Do you think they might just be trying to lure us in? Oh, this is all getting way too creepy for Paimon. Подойдем к сделу с другой стороны, вряд ли сможешь что-то вызнать у этих ребят. So you mean we still need to investigate some more? Okay, if you say so. Бамбок, биг, бабульбек. А я могу у тебя подарить жетоны на штуки? А, только такие, да? Пупельку кес. Бабель бубен. Тубипек. Блин, какого черта? Понятно, какого черта? Куликисы. Че, покушал и буянить можно, думаешь, да? Такой, ха! Я жду, что каннибалы едят коней. Людоеды людей. Людоеды, каннибалы. Какие ногти. Щеки. Филдинг, здорово, который нам посылку прислал. Передал. Fielding? What do you want? Criminals like you ought to be working right now. Catch my drift. We just want to ask you a simple question. Have you ever discovered anything odd during your nighttime patrols? Странный вопрос. Why are you asking about something like that? Whatever Да. happens at night isn't your concern. All you need to worry about is getting enough sleep. Well, Дело в том, что иногда мы слышим по ночам странные звуки. right. We've heard it happens a few times every month. Paimon has sensitive ears, so it makes it hard to sleep. Пару раз в месяц? Да мы тут тусим неделю, Пайма, на чем ты? Какой пару раз в месяц? У нас весь наш срок заключения месяц длится. Really? I see. Хум-хум-хум. But it's not like I'm on duty every night. And now that you mention it, I recall my colleagues talking about something like that before. They say that strange things tend to happen at night on pipe cleaning days. Lots of us don't willingly take those shifts. Crap people, taste like crap, talks like people. So, what happens at night on pipe cleaning days?
and they just conduct regular cleaning of the fortress's drainage facilities. There are 3 pipe cleaning days per month, and it just so happens that today is one of the scheduled days. You can try to confirm the sounds tonight if you want, and if they're real, then I can report the issue to my superiors for you. Как они там, не пухляши же, а пухлени. Oh, okay. Then we'll keep both ears out tonight. If that's all, then I'll be leaving now. I advise you not to try anything funny, though. Even if I'm not on duty tonight, someone will still be watching you. Кажется, начинает нам доверять. To our sentences. Oh, he left. So what do you think about the pipe cleaning days he mentioned? Возможно, Людоед активно именно в эти дни, но может и правда просто чистка труб. Right. Both are a possibility. But Fielding did say that tonight is a cleaning night. А, точно, пухляж чайники, да. Почему не сказать, что происходит? I knew you would say that. Alright, sounds like we'll be up all night tonight then. Paimon just hopes the guards don't catch us. Stealth is что-то там, что-то там, что-то там, что-то там, что-то там, да? Vital part of что-то там. Что, стелс? Стелс? Oh, Paimon's so tired. But we can't sleep yet. They'll be cleaning the pipes tonight, so it's the perfect chance for us to investigate. Vital от слова vitality. Нам нужно дождаться, пока все не уснут. Если упустим шанс сегодня, но представится не скоро. Whatever. Just be sure to wake Paimon if she dozes off. Paimon's worried something might happen if you go alone. Могли бы так-то и днем поспать бы. Huh? Traveler? Did you fall asleep already? Это ты нас будешь будить, а не мы тебе. Вообще! Или Child снежная жбукелькекес. Кажется, мы превращаемся в оборотня поначалу. Child бугульпек. Как бы странное мясо жрешь, лица, сходишь с ума. Логично, логично. Русского Иванушку. О, эти трое. Слышь, чувак, где наше мясо? Мы хотим жрать людей. Жрать людей. Для этого их надо победить, правильно? Я с вами, пацаны. Что-то зовет меня. Мне нужно идти. Аяксу. Traveler, come on, wake up! Двумя стихиями сразу, например, Аяксу? Это у нас такое было? Я в моем виде не получаю. Вот. Oh, it looked like you were just peacefully sleeping to Paimon. Well, what did you see this time? Потому что мы решили следить ступы сегодня ночью, он сбежал по тому поводу. Really? So we're finally starting to figure out what actually happened. But what about the cannibals? How do you explain them? Уверен, скоро мы все выясним. Okay, well it's about time for us to get moving. Just be careful to avoid the patrolling guards. Они мой гео юзанули на челге. Вообще не помню. Ну, круто. Ну, значит, в последнем бою лица там будет просто радуга из всех стихий. Что, в общем-то, круто, опять же. Бабим-бабадом. Бебуль-гибубулега гебубос. Шпобель-кипулька попикекс. Бон-биду-бам-бульби. Эта дверь была закрыта, а теперь открыта, потому что трубы чистят. Как-то вы как-то плохо их чистите. Что это такое вообще у вас? Тут, блин, целая экосистема. Йоу, чуваки, здорово. I know you. You were the ones we saw. I know that. You've got guts showing up here. You know who we are, right? Каннибалусы? You'd better leave now. Ain't nobody coming here to save you. Не хвались попусту. Я мегабосс! What'd you say? Легенда о людей тайны правила. Вы видите, все это просто придумали. Yeah,
So what if they were? If you push us, we can make those rumors a reality at any time. Главное, камни из почек убирать. Церкви, согласен, значит, вы были смерть. Почему этот смеялся? Так. Hey, what's the point of all those rumors anyway? What exactly are you trying to do? I don't have to tell you anything. If you turn around, go back to the dormitories and act like you never saw anything, then I'll pretend that you never showed up here. Yeah, scram. Nothing worth seeing here. Что-то зовет меня. Мне нужно идти. Huh? What did you say? Isn't that exactly what boss said when he left? Понятно, они, короче, контрабандисты, выпускающие людей отсюда. Люди не пропадают из тюрьмы, они сбегают из нее. Hey, do you know our boss? Чел Тарталья, подвесь к фото снежный. We had no idea our boss was such a big deal. He always kept his identity a secret. So, did he have you come here to find us? Oh, so your child's crew here? Seems like he had no problem fitting Я его in. знакомый, я здесь, чтобы выяснить, что с ним случилось. We're the only ones who heard him say those words when he left that night. So unless he somehow told you those exact same words after that... Ха! Ну или магия. Рояль в кустах. Чтобы мы услышали всю эту тему. Гейм Космос будет звучать тоже неплохо. Да, Диис мне уже рассказывал. Камин. Еще и пира все складывает. Камин, огонь, логично. Ну, костер. All right. I guess that's proof enough for me. I believe you. Wow, those dreams of yours sure come in handy. Пипец вообще так-то пойман. Если бы его не было, то ГГ. Ты понимаешь, как мы продвинулись из-за того, что мне приснилось то, что сделал Чайлд? Рояль в кустах. We gave him the business for a while and would always give him a hard time when he first came to the fortress of Maripede. But here in the fortress, the strong will always earn respect. He was working the longest hours and racking up wins in the Pancration Ring. You could always see how amazing he was, even when he was teaching us a lesson. So eventually, we all decided to follow him. Ну чего, желание через глаз Бога. Да, понимаю, Дис, после того, что нам, ну, предыдущий, что-то мы как-то несколько дней, там, или даже месяц, не чувствовали нифига. Тут хоба! Как раз в аккурат, когда эти чуваки здесь. Игровой камин. Неплохо. But one day, he suddenly told us that he had to find a way to escape this place, no matter the cost. He said it was because he heard that call again. And as his crew, if the boss wants something, then it's our job to get it done. Want some, get some. So, we got to work and used the hidden rules that were here to make up and spread the rumor about the cannibal rule. Неплохо. We just wanted to give him a better chance of escaping on a night after the pipes had been cleaned. Oh, thanks to your rumor, nobody would want to come anywhere near here, prisoner or guard. Wow, it sure is easy to exploit people's fear of the unknown. But hasn't Child already escaped? Why are you all still coming here after pipe cleaning day? Because as far as we know, the pipe he went into isn't actually an exit. It should be a dead end. It leads to an abandoned factory area, and even if there were a way to escape from there into the sea, we're still way too deep. No one could ever reach the surface alive. Значит, все еще там. But Boss still insisted on going in. It's like he was obsessed about it. So we told him that we'd pretend as if he never existed while he was gone. And that if he wanted to come back, поэтому... he should wait for nighttime on a pipe cleaning day. That way, we could meet him here and help cover the whole thing. А вы думаете, он вернется? So you come and wait here through the night a few times a month just because of that promise? Yeah, but it's been so long now. We already know in our hearts that he must have managed to escape Они somehow. думают, там тупик. Is it also possible that something unfortunate happened? Например, его съели каннибалы. Nothing could ever defeat boss or slow him down. It's one. Okay. Paimon was just brainstorming А можешь показать нам дорогу, откуда он ушел? All right. Keep quiet and follow us. Бог бебелькекис, словно жбалекис.
The way up from here has been sealed off. It's impossible to get through. Ну-ка Boss посмотрим на твой left by going impossible. down from here. It wasn't full of water at the time. Later, we came back hoping to have a look. That's when we found out it had been completely flooded. It's impossible to navigate unless you're an extremely skilled diver. Do you think Child got trapped by the water? Not likely. We all know that Boss was an incredible swimmer. Я знакома с отличным ныряльщиком. Really? Then have him come investigate. Pronto. Just be sure to tell us if you get any news about Boss. Как бы его сюда затащить теперь? It's getting late. We should leave before the guards come this way. Yeah, we learned a lot about what happened to Child here. Let's get going. Зато Бибито? Нет, она имеет в виду чувака того из дома очага. Но мы даже не попробуем сами проверить, серьезно? Даже не попробуем? Да ладно. We finally learned some key information. Seems all of our investigative work has finally started to pay off. When you said you knew a diver, you were talking about Fremine, right? If we ask Linny, he'll definitely have Fremine help us. Ugh. Why is Child like this? What was he doing going into the pipes? Not making our jobs easier, that's fortunately though. It seems like it's only a matter of time now before we find out what really happened. Now that we can finally relax, I'm starting to feel super sleepy. Let's try to get some rest while we still can. Nighty-night, traveler! Всех в тюрьму, всех в тюрьму. Пам-па-ба-бам. It's morning О, карточка. Paimon still needs more sleep. Так, возьмем отгул с утра. Huh? Wait, look over there. Isn't that... It's one of Linny's cards. Давно с ним не общались. Let Paimon see what's written on it. Maybe you haven't heard, but today is the monthly free day. Everyone has the day off today, which makes it the perfect time to do some investigating. То есть сегодня все голодают, да? It's been a while since we last Потому talked. что никого нет лишних купонов. Progress lately? Let's meet at our usual spot in the factory area before lunchtime. I have new information. А кто нас пустит на производственном участке, сегодня свободный день? Зачем его запускать туда людей вообще? From the sound of it, Lenny's been making progress with his investigation. Wonder what he's discovered. We still have some time before we meet up. Let's talk with the people here for a bit more before we... Ба-ба-ба-ба-бам. The wind rises. Look, there are some people talking over there. Let's listen in on the conversation. Капец ты, конечно. If you ask me, those pompous parasites on the surface act like they're all a bunch of aristocrats. Do any of them give half a hoot about a bunch of dogs like us? Hey, speak for yourself, mate. I'm no dog. Oh, You're underdog. Special or something? If you're here, then you're just a convict like the rest of us. I've heard that even if you're released after serving your sentence, going back to life on the surface ain't any better. О нет, культура УЕ. As a criminal, or... I don't buy that. Hey, how cool would it be if the whole world was destroyed by a giant flood and everyone had to start over from nothing? What kind of filthy bilgewater are you spewing? I have family up there. You best shut your sewer hole Да, and talk like that. так себе план, чувак. Listen, things ain't so great on the surface, but who says that you have to leave? I've heard that you can still stay here and work even after you've served your sentence. Not bad if you ask me. Huh. Who wants to live in the ruddy overworld anyway? Ты что скажешь, у тебя там семья, наркоман? And what makes you think they want to hire someone like you? It's one of the great mysteries of the universe, how someone as useless as you is so confident. Whoa. Sounds like they're really unhappy about the overworld. Потому что Overworld их посадил в тюрьму.
Они недовольны тем, что их сюда отправили. Speaking of which, Paimon never heard anyone use the words overworld or underworld when we were living up there. Is it only something the inmates down here say? Логично. Тут началась бы драка. Да? Похоже на тот, заключенный присущее недовольство. That's true. Ага! Драка! There's a group of people over there. Let's go listen in. So I said, that's not a faucet. Hey, who are you two? Why'd you come over all of a sudden? Oh, sorry for eavesdropping. Sounds like you were talking about something private. What's the matter? We're just looking to join in on our fun. Такие чуваки со стороны такие типа. Это было спуки. Hey, don't pretend like it's okay for them to just interrupt us like that. Fine. You're lucky we don't mind extroverts that much. Это смешно. Спасибо, это очень мило с вашей стороны. You hear that, Quisto? What nice. Чисто. Your expressions tell me you're looking to hear some juicy info, am I right? But before that, it just so happens that I know you two. Really? Are we that famous? You're kidding. How often does anyone get a personal tour led by His Grace himself? Practically everyone was talking about it. Word has it that you also caused quite the kerfuffle. Но как-то многие забили на это. О, хе-хе, небольшое недоразумение. A little mistake, huh? I like the way you put it. You see, people with a good attitude can join our group anytime. Unlike some of the others here. У него голос типичного проныры из сицилийской мафии. Your group? I'm Quisto, and this is Lavaroon. People usually call us the Bombshell Bros, but don't worry. We're not playing with bombs or anything. It's just that our information is always so explosive, and we blow minds on the regular. It's not about the money, it's about the blows. So, you two really like to gossip? Whew, you sure know how to embellish. No. You don't get it. Knowing intelligence will make things better for you here. For example, knowing who's working with whom, who has the latest rumors, who's not getting along. Wouldn't you like to know all that? Да, это классический сюжет. Что, простите нас, я очень хочу сюжет, прошу открытие. All this info's worth something, you know? You should prove you're worthy of it. А не денег вам дать? I don't mind him. Quisto's always this way. Just play nice and say something to massage his ego. Массаж. The welfare meals. Talk about the welfare meals. Да, и по самый потрясающий бесплатный питание на свете. Right. That meal we had yesterday was super delicious. Вчера мы говно поели. Still taste it whenever she closes her eyes. Is that so? To tell you the truth, I've been helping out with making those welfare meals. I've been working as a kitchen assistant for about a month and a half now. Oh, so you're the one who made those delicious steaks. Amazing. You could be a professional chef. Amazing. You are correct. I am a true professional. In fact, I even went to culinary school. But since you like my cooking, I guess that means we share similar tastes. Listen carefully. This little bombshell will help you learn what's really going on here in the fortress. Сенсация. Лаверин только что подмигнул мне. Кажется, он говорит, не обижайся, он хороший парень. Listen, kids. The power structure within the fortress is quite complicated. The overworlders couldn't care less about us down here. We're basically dogs to them. Underdogs. You've already met the one person here you should never cross, the Duke, Risley. He knows more than you think. And if he doesn't care about something, then he often doesn't bother dealing with it. Да, это понятно и Those who так. have the Duke's attention get all kinds of special perks. Even better treatment in the infirmary. I know who you mean. It's that Jurier character, right? I don't think there's anything useful about him at all. Why does he visit the infirmary practically every day? Is it normal for anyone to be going in and out of there so often? If you ask me, he's Да, just это дело faking могут it. вымирать совсем.
они But не did you нужны. know that Churia was a talented researcher from the Fontaine Research Institute before he came here? There's no denying that. I don't care if he was a researcher that could turn dirt into Mora. Once you're in the fortress of Meripede, you're just another inmate like everybody else. Чё-то победил гравитацию, я в английском варианте такого не услышал. Как интересно, по словам Кюстопа, некто по имени Жирье сейчас печатал глаза, это уже запомнил. Speaking of which, the last time I saw him, he was passing by the corridor with Lorvine. I also heard they started arguing in the library and got into a fight, right? Guess that's just how terrible of a guy he is. Я сначала думал, что чуваки торгуют информацией, теперь я понял, что они просто любят сплетничать. You mean he hit a woman? Wow, I never imagined he was that bad. But that Lorvine's also quite the Так, видите, у вас есть женщины? She's always gabbing away, got into a fight with a man, and she also got sent to the infirmary. Come to think of it, I always see her going to the sick bay every couple of days too. У вас вот, типа, и мужик, ну, муж, когда... Унисекс-тюрьма, короче. Wait a second. You don't think? Do you think could it be that they're secretly meeting there to go on dates? But it's really hard to imagine. After all, I do remember seeing Lorvine beat Juria to a pulp that one time. Ну, значит, она извиняется перед ним сейчас. Уже я был конфликт с девушками Лорвин, который также сейчас бывает в Лазейте, этот факт тоже не будет не слишком не лишним запомнить. И что-то мы его не запомнили. Но будет не лишним. Прикоба. Swollen Fury. Hey, you over there? Баделье. Я? Yeah, you. Say, do you like playing card games? You know, like Genius Invocation TCG? Гвинт? Будьте лишь почухать чухает. И тут оказывается игру. TCG players are like mint in the wild, literally sprouting up everywhere. Hey, come on now. What's wrong with finding fellow Invocation aficionados? Партийка в Гвинт? Anyway, care to join me for a game? Не играл он активайтед. Нет, спасибо, нас забыл ходить. В смысле? Ты что, не ведьмак? Alright. No pressure. But why would you be looking for people to play Genius Invocation in a place like this? Don't people usually come here to fight? Whether you're throwing down cards or throwing punches, it's all a competition, isn't it? It's all the same in my eyes. There are lots of card players here in the fortress. When I saw you, I immediately thought, hey, even outsiders from other nations play cards. So I came over to say hi. Что сказать? You wanna talk? Great! Since you've been here longer than us, you need to flex your seniority a little bit, right? Maybe you could start by telling us newcomers some stories about this place. Я никогда не слышал такой формулировки. Flex your seniority. Типа хвалиться своим опытом старшего. Flex your seniority. Ядрен, вот этот термин... Фраза пойман мое почтение. Еще ни разу не взбивали колоды карт каких-то. Главное ее не распаковывать. I thought you would have already heard everything by now. Alright then, did you have anything specific in mind? Or do you want me to just pick a topic? Why don't you pick? We'll let you know if we've heard it already. Alright. Have you heard any strange rumors since you've arrived? Да хрена всякого. Then, did you know that there are some people who are always gossiping over in the corner? Ты про Кюсто и Лаверюна? Yeah, so you've already met those two. They're quite a pair. They always keep an eye out for the latest happenings and gossip about everything. I've never seen anyone with more time on their hands. I heard that they used to be a chef and a bartender before they were sent down here. You know how bartenders are, always chatting with customers. And chefs love to pass the time just hanging out when they're not cooking. Good to know. Do you have anything else to tell us? Let me think. Sounds like you want to hear something a little more tantalizing. Чувак вообще не подозрительный, да? Не подозреваешь ничего. Подход просто какие-то рандомные чуваки и давай вас спрашивать. Знаешь что-нибудь? Расскажи нам все. Слексишь своей жгобностью. Слексишь жгобность. Вот это интересно. Huh? Wait,
Are you serious? That's right. The Duke was an inmate just like you and me. Seems he was exiled here for committing some crime. Who knows how he ended up rising up to become the warden, though? Да, это To go from an ordinary inmate to becoming the интересный путь. manager of the whole place? Вдохновляюще. I'm not gonna lie, I kind of respect that. К слову, ты знаешь что-нибудь про запретную зону? Forbidden zone? Sounds like something that someone just made up. I've never heard of that. Where did you hear about it? It's just a rumor we've been hearing, but no worries if you've never heard of it. Do you have anything else you can tell us? Anything else? Not that I can think of, but I'll be sure to tell you anything interesting I hear next time. You'll have to play a game of Genius Invocation with me first, though. Логично. Okay, we've talked to just about everyone, and it's about time for us to go meet Lenny. Бобби Булгегеке. Да неплохо, встретимся на производственном участке, но сначала мы присядем. Сейчас приду, ребят. What should we do for our next performance? What should we do for our next performance? Why do you have to make the script so complicated? Why do you have to make the script so complicated? What should we do for our next performance? Surely the audience will be able to follow the plot here. Why do you have to make the script so complicated? What should we do for our next performance? Surely the audience will be able to follow the plot here. Why do you have to make the script so complicated? What should we do for our next performance? Surely the audience will be able to follow the plot here. Why do you have to make the script so complicated? What should we do for our next performance? Surely the audience will be able to follow the plot here. Why do you have to make the script so complicated? What should we do for our next performance? Surely the audience will be able to follow the plot here. Why do you have to make the script so complicated? What should we do for our next performance? Surely the audience will be able to follow the plot here.
What should we do for our next Why do you have to make the performance? script so complicated? Surely the audience will be able to follow the plot here. What should we do for our next performance? Why do you have to make the script so complicated? Surely the audience will be able to follow the plot here. Why do you have to make the script so complicated? What should we do for our next performance? Surely the audience will be able to follow the plot here. Why do you have to make the script so complicated? What should we do for our next performance? Surely the audience will be able to follow the plot here. Why do you have to make the script so complicated? What should we do for our next performance? Surely the audience will be able to follow the plot here. Why do you have to make the script so complicated? What should we do for our next performance? Surely the audience will be able to follow the plot here. Why do you have to make the script so complicated? What should we do for our next performance? Surely the audience will be able to follow the plot here. Why do you have to make the script so complicated? What should we do for our next performance? Surely the audience will be able to follow the plot here. Why do you have to make the script so complicated? What should we do for our next performance? Surely the audience will be able to follow the plot here. Why do you have to make the script so complicated? What should we do for our next performance? Surely the audience will be able to follow the plot here. Why do you have to make the script so complicated? What should we do for our next performance?
audience will be able to follow the plot here. Why do you have to make the script so complicated? What should we do for our next performance? Surely the audience will be able to follow the plot here. Why do you have to make the script so complicated? What should we do for our next performance? Surely the audience will be able Why to do you follow have to the make plot the here. script so complicated? What should we do for our next performance? Так. И после этих слов его больше никто и никогда не видел. Swarm Fury. Пам, пум, пим, пам, пам, пам. Угу. Behold. Swarm Fury. Женщин заключенных. В женскую тюрьму? Ну вообще я их не вижу, да. Но говорят, что они тут типа есть. А вон деваха, кстати. Ну, к слову, Линет же здесь тоже, да, по его линии. Ха? Investigating. That look in your eyes. You found something? Кое-что. Hey, this is no time to be modest. Just tell him we found a boatload of Нет, сначала он. Oh, as expected of the legendary duo, you have my full and undivided attention. Не Legendary, а Мегабосс level. Вы рассказываете Лине обо всем, что узнали. I'd have never guessed that myself. The rumors swirling about this place are unreliable after all, and Master Child probably went missing because he found a way out. He is a harbinger after all. I suppose he's much more resourceful than I initially gave him credit for. Unfortunately, this isn't enough for our final report to Father. We need to find out Master Child's exact whereabouts. Father told me that even though Master Child said he was just coming to Fontaine for a vacation, he actually had some personal reasons. His agenda might be linked to his disappearance. Сейчас главное догнать его. His escape route is already flooded, so we'll have to task someone with professional diving skills to chase after him. Не догнать, а чейз, преследовать. Well, when you put it that way, it's obvious that only Fremine would be up to the task. Так, как его в тюрьму отправим? Bingo! Is he around? He's working today. Coming here as a group would have attracted too much attention. I'll talk to him about it later. А, Фейвни же тоже уже в тюрьме, уже загонял нам про эту тему. Спасибо, на тебя рассчитываем. It's the least I can do. We're all in this together, so it's only fair for us to fulfill our end of the bargain. Honestly, I'm far more impressed by you guys managing to collect all this information right under Risley's watchful eyes. Collecting information has always been our strong point. Now, let me think. To find out more information, Fremine will have to retrace Master Child's original route. Поэтому должен сидеть в тюрьме. And if he's to do that, he'll have to set out on the next pipe cleaning day at the earliest. That's 6 days from now. And after that, he'll probably take another 2 or 3 days to return. You can even estimate how long it'll take for him to get back? We've been working together for a long time. We know each other's capabilities like the backs of our hands. Ты знаешь способность, но ты не знаешь маршрута. Откуда ты знаешь, сколько там по этим трубам ходить? Линии. Ты взял цифру из головы вообще. Traveler,
what say you to meeting here 9 days from now? We'll be able to pick up Fremine while we're at it, too. Окей, неважно. Oh, and there's just one last thing we'd Да, like to help типа, он может взять задание по чистку труп. Though we can just sit back and wait for Fremine's report on Master Child's whereabouts, we still need to make more progress on the investigation of the Forbidden Zone. Fremine's no master of disguise. Lynette's still working on getting intel from the other areas, and I'll need to spend some time helping Fremine prepare for his diving mission. So, you are the only ones we can count on. What do you want us to do? Will it be hard? Well, I won't call it easy per se, but I think you'll be Per able to se? pull it off. Listen carefully. You'll need to find an excuse to get into the infirmary and investigate the room and environs. You've mentioned several sketchy-looking people always meeting at the infirmary earlier, so it probably has something to do with the secret we're hoping to uncover. You've already met the head nurse, so she'll be less suspicious of you. Да, только нужно реально заболеть для этого, потому что она реально проверяет состояние. Investigate the internal structure of the infirmary and any active dealings within, and pass those on to me alongside anything else you're able to discover. But also, there's no need to take risks. Don't forget, safety always comes first. Звучит неплохо, постараюсь. Ты говоришь, потому что я дилетантка? No, when it comes to intelligence gathering, I'd never consider you to be an amateur. Didn't you say it yourself? It's always been your strong suit. I'll believe anything as long as it comes from you. So, please prove your prowess to me once again. All right, then we'll head out as soon as we finish our prep. Let's go our separate ways for now then. Don't forget, we meet here again in 9 days. Stay safe. Поднял шум внутри работы Спаймен, вы что там, блин. Hey, stay here for now. Paimon will take a peek. И как, Алисар? There seem to be several people inside. Давайте слушаем, о чем они говорят. Вы спаем прячется в углу, чтобы послушать разговор в лазарете. Похоже, говорит несколько человек, но удается услышать лишь обрывки фраз. It's not impossible. It's not impossible. Говорит, не невозможно. It's a bit hard to understand them from here. So, why don't we just try to talk to them in person? Let's go as soon as you're ready. Зелье сделали глубокий вдох. Дурно пахнущее зелье. Результат неудачного химического опыта, который вы наш предприняли во время странствий. Запах нашего шатора. Мы его с собой таскаем, типа? Меня сейчас вырвет. Нас его пустили, дали с собой, вот эти зелья. Прямо прячь, что там, что там. Whoa, are you okay? Wow! Oh my! What's wrong, little one? There's no need to panic. Take a deep breath before you begin. Слышь, little one. The traveler started complaining of a stomachache, and then nausea, and then collapsed onto the ground. Paimon doesn't know what to do. Freezing limbs, twitching fingers, and pale complexion. Could it be poison? Let me take a look. Please lie down over here. А, мой живот? Don't worry, I'll get you to the bed safely. Here, hold on to my shoulder and walk slowly. Какой там shoulder? Ты в 2 раза ниже меня. Ну ладно. Спасибо, мне так неловко. Don't apologize. You're sick after all. Now, please relax. I'm just going to do a preliminary checkup on you. Табибито, монстряк, способный сожрать мир. Паймон, шарик с веревочкой, идущий от чего-то выше небес. Как-то так было. Хрена себе. Женица цвета, она изи на себе себя носит. Потому что она зомби без устали. Круто, Алисар. Ну, в целом, да, похоже на правду. Достал инструменты и начала осмотр. Такая, для начала вскрытие. Так, ну, в общем, да, внутри она человек. Надеюсь, я не слишком здоровый, иначе это будет подозрительно. I see now. My checkup has confirmed that she's not in any mortal danger. That's our worst fear out of the way. Eh? Oh, that's good. But I'll continue my diagnosis of the patient now.
Please, relax and take a deep breath. Скити показала, что пациент спал, да. Умер от скити. Сильно прощупывает ваш живот, она будто использует силу элементов, и выражение лица смягчается. Don't sense serious damage to your organs either. Does it hurt when I press here? Нет, не очень. And here? А тут немного болит. But based on my initial checkup, there shouldn't be a problem here. Oh, how strange. Ой, неужели я перестарался? What about here? Does this hurt? Нет, совсем не еле чувствую. I understand. So that's what it is. I think you just ate something that disagreed with you. That's all. Nothing too serious. Outside of a pretty bad stomachache when it decides to act up. Короче, ее диагностика имеет значение. Я тоже бы сказал любой нубас, врач. Типа, ну что-то не то съел, поваляйся просто. So that's what it is. Thank goodness it's not anything more serious. And there have been other inmates complaining about the food recently. I'll inform our head chef, Mr. Woolsey, of this problem as soon as possible. Такой, Congratulations. питание плохое. Не будет питания вообще. Within a couple days. Why don't you take a rest here while I go get some medicine for you? Miss Levine, I'll have to trouble you to help me look after this new patient while I'm gone. Very well. Перевель. And she hopped away just like that. Ненавижу Паймана. Уф, проникновение на объект пошел лучше, чем я ожидал. Теперь в комнате остались лишь двое. Чик-чик. Nicely done, 47. Сиджи назвала эту женщину Лурвин, значит, она есть тут сам завсегдатая за это, которое я слышала. А мужчина рядом с ней достал быть жюрье. Hello. So how are you feeling now? Не очень. Нельзя таращиться на нее. Это вот выглядит подозрительно. И он тоже это заметил, теперь смотрит на меня. Her stomach aches really bad. She was stumbling about the whole way here, so Paimon's really worried. Жулье. Жбулье. If Miss Sijuin says it's not a serious problem, then there's no need to worry. She's the best medic we've got down here. Да, единственный. But it also looks like she's the only medic you've got down here. Well, that's true. What do you mean that's true? That's really misrepresenting the situation. Of course I can't speak for the whole fortress, but it's not like everyone imprisoned here is useless, you know? Навия. The cooler Навия. Да, эти очки. Though they may have committed crimes and gotten locked up here as a result, they still know a thing or two about medicine, and they help Miss Sishuin take care of the sick and injured. Yeah, you're right. But did you have to lecture me about it in front of another patient? Aren't you a patient too? Where did all your energy come from? That's correct. Sorry, I got a bit ahead of myself. Are you two also sick? We've been sick a while. I come back every once in a while for checkups, and to pick up the medicines Miss Sijuin prescribes for us. That's just the nature of chronic illnesses. As for her, you could say she fancies herself as Miss Sijuin's capable helper because she learned a bit of medical knowledge ages ago. Понятно, она проходит стажировку. Please watch your mouth, Mr. Jurrier. Don't forget that you are the primary reason I have frequent heart palpitations. Hey, don't start arguing now. Please, keep it civil at least. У них, похоже, относительные отношения. Встречаются они вынуждены, когда приходят лазарет за своими лекарствами. Не, погоди, он за лекарством приходит, а она стажер. Комменты пачки, если ничего подозрительного. Документ на столе должно быть запись о пациентах. Есть еще коробка, но ее нельзя смотреть прямо сейчас. На стенах тоже почти ничего. А это что? Как будто бы один блок на полу может двигаться. Да тут таких блоков знаешь сколько же, Грег? Ты что, прикалываешься? Но быть жопой? Как это не ругаться? А как же быть жопой? Release. It's way too early for us to even think about that. And who the heck knows if we'd even be able to continue our previous lives? Может быть, сам себе наличие такого блока не является подозрительным, но чуть-чуть искатель приключений подскажет, что именно в таком месте этот блок вызывает подозрение. Whatever. Новое священное право быть жопой.
Что же там спрятано? Сундук? Please allow me to end this boring and useless conversation. Oh, and Mr. Jurier, I don't want to see your face here again anytime soon. Он может сказать то же самое. And same to you, Miss Lorvine. Anyway, that was more than enough rest for me, so I'm going to get out of this excessively noisy place. See you later, everyone. See you later, everyone. Мисс Лорвин тоже see you Just later. slowly walked off like that? Господи, Панда, что с тобой не так? That's just what he's like. Врач просто ушла, сказав, что найдет за лекарство. Вот просто взяла и ушла. Ну да, она сказала за лекарствами. Чувак сказал, ну мне тут делать больше нечего, я ухожу. Он просто ушел, Да, он такой, просто ушел. А что он должен был сделать? Говно оставить, я не знаю, типа, вмазать пощечину, подарить цветы. Что он должен был сделать? Что так? С чего вы от его хотите, блин? I'm sorry you had to see all of that. I'm Lorvine, and that's... Well, his name is Jurier, but I hope you'll never have cause to remember his name. You really can't stand him, huh? I mean, can you blame me? Who would like someone who's as arrogant and obsessed with weird research topics as he is? But there's no need to keep dwelling on him. Да, я гадаю, он исследует фонту. I'll accompany you two for a while. Miss Seashween should be back soon, and I'm sure you'll feel better as soon as you've had some of her medicine. Спасибо за заботу. No, it's nothing. I'm back. Did you rest like you promised? Да хрен из два, 10 минут тут ругались. Thank you for getting our medicine, Miss Seashween. Did you all cooperate with your bed rest? I trust that nobody got up to walk around. Good. Here, this should be 2 days worth of medicine for you. Take 1 pill now, and then continue your bed rest. Он исследует сдвижные пластины в полах. Необычное исследование. Вы приняли таблетку от боли в животе, которую вам дала Сиджин. Miss Lorvine, I left in a bit of a hurry just now. Do you still remember if we discussed the color of the pill that you should be taking today? Синяя. I remember. Желтая. You said it should be yellow. Они говорят об этом, что-то не припомню. Yellow, huh? I understand. These are yours. Это шифр. Make sure to go to bed early after taking them tonight. You'll benefit from a good night's sleep. All right, then I'll also be on my way now. А кто не бенефит? I hope you feel better soon too. Спасибо. Бенефит Камбербэтч. Да. I'm going to fill out your medical record now. You're widely known as the Traveler, right? I just want to double check a few details, if that's all right with you. Беннет не бенефит. О, да, он никогда не бенефит. Those two made quite the commotion just now, so why don't we let the Traveler rest? Paimon can answer the questions instead. So her primary symptoms are abdominal pain, with secondary symptoms of nausea. Is there anything else? That's it. All right then. Is there anything we should know besides to take the meds? No, her base constitution is quite good, so I'm sure she'll recover quite quickly after taking the medicine. Please, make sure to stick to bland or less stimulating foods, and don't stay up too late at night. Got it. Paimon will hold the Traveler to that for sure. Сиджин все еще смотрит на меня, надо смотреть, как она велит. Для Сиджин жгак монстра, говорите, да? Oh, you're going to take a nap already? Okay then, you get some rest. Бэйби. О, алло, психо. Усталость навалилась на вас, но вы все еще тут услышите разговор Паймона и Сиджин. Did you forget taking meds? Это откуда, психо? Компаньон, это слово веет таким теплом. Вы расслабились, погрузили сон. Компаньон. Письмо такая. Мне кажется, нас отравили. Мы сами себя отравили, хитрон. Пойман находка или шпиона. Да. Намного лучше, спасибо вам. Remember to take the meds regularly, and don't forget bland foods. Bland food. Thank you, Miss Seashween.
Аигато газаймасу. Вернитесь в бараки. Туалет в ведре, руки мыть там же. Обратно к параше. You really are something. To be able to fall asleep like that and even sleep talk the entire time, you scared Paimon half to death. Я сказал что-то лишнее. No, but you kept mumbling things along the lines of, Pyron, go take my grilled fish and put down the Adeptus Temptation. Я обожаю на рыбу. Paimon talked with Sijween the entire time you were asleep. She seems like she's just a sincere nurse, and Paimon didn't notice anything unusual in the room. Are you sure we're not going off track with the infirmary? Я помню, исследовал в этом месте все же есть что-то необычное. Подвижный блок, а также вопрос, который Сижен задавал Лурвин. И еще действительно не говорили о своих лекарствах, только мы вошли. Был ли спор Лурвин в жюри настоящим или не разыграли представление? Паймон, listen up. Whoa, you really are super thorough. All those tiny little suspicious things that Paimon didn't even pick up on. We've... Черт. В течение следующих нескольких дней вы Паймон работаете на своих участках в обычном режиме, поэтому вы находите возможность записать на листке бумаги ключевые слова, указывающие на ваше подозрение. И, типа, как-то так криво сбросили. Вернитесь в бараки. Вы успеете передать точку занятия Линет, когда та случайно проходит мимо. Ее маскировка безупречна, быстрым движением руки, но убирает записку команд, даже не посмотрев на вас. Какого черта мы тут вообще забыли? Сюжет. Какие-то у нас задания. Опа! И вот наступает 9-й день. Мы должны узнать, что с Тартальей произошло. Тебе что-то дало? Вряд ли, Хитро. Почему текст так висел долго? А, этот нет. А, это то да. Да, Хеленсар, меня вообще вымораживает в Геншине. Как они работают с текстом? Текст, блин, пол игры, половина геймплея, что у вас есть этот текст, и вы с ним так херово работаете. Это стыд вообще просто. Хо? Джимунчи Пуконо? Они работают с иероглифами. Да, это, наверное, главная отмаза. Yes, это правда. Это... Тут против этого аргумента у меня ничего нету. Скорее всего, все дело в этом. No, we just worked our shifts according to the schedule. Nothing weird happened. Соответственно, гайдины могут говна пожрать. И что там с вашими этими символами а-ля буквами? Да, плевать вообще. Понимаешь, у них тайминги привязаны к китайскому, но, блин. Мы добываем информацию. Это хитро, мы добываем информацию в 95% случаев в этой игре. Мы добываем информацию, в 5% случаев мы ее используем, чтобы там надать кому-нибудь жопу. That's good. That means you didn't raise any suspicions when you infiltrated the infirmary. Infiltrated. We've taken a look at the slip you've sent. Fremine successfully left the grounds via the pipes 2 days ago, and as of last night, Lynette has also infiltrated the infirmary after faking an illness. Wait, why is she getting involved as well? You already went above and beyond when you scoped out the infirmary. To put it more bluntly, even if we were to view that as something you did in exchange for Fremine's help, you've already done more than enough. Infiltrating a guarded stronghold is a different kind of job from a one-off investigation. We want to avoid using the same faces over and over and reduce the amount of suspicion that will fall on any given person. Лини, теперь для меня еще больше шпион. Lynette also felt like you have already taken the first step for us, so she should be the one to finish the job. So that's what Lynette thinks. Oh, Paimon hopes everything's going well for her. Да, я не против вам помочь. Буквально шпион. Да! You're both very good people, and we've come to appreciate that more than anyone else. Unfortunately, there's still one thing that could get between us, lest you've forgotten. Кого они, ты думаешь, воспитывают на ЧГ? Our respective loyalties. Да, правда. You've mentioned before that you've had some run-ins with the Fatui.
I can understand that feeling. So I assume you're just helping us out of the kindness of your hearts? Well, everyone could use some more friends. We'll be counting on you to help us in the future too. То есть уже не по доброте душевной. Since I see you as friends, then it's even more important for us to protect you from any peril. Fremine and Lynette feel the same way. Понятно. Glad to hear it. Then, let's go check on Lynette before Fremine returns. If everything went well, then she should be wrapping up her investigation right about now. Is now really a good time to go over? According to my observations, Sigewinne always spends around half an hour away from the infirmary right before lunch. Lynette knows this as well, so this should be a good time to meet up with her. Точно, мы тоже об этом слышали. Also, I'm her brother, remember? It's only natural for an older brother to care about his younger sister's well-being. Okay, then let's head over right away. А мы что там забыли? Почему мы с тобой пойдем? Имею в виду с точки зрения прикрытия. Lynette should be here right now. Так. Huh. Strange. Lynette? За ящиком спала. As expected, Sigewinne isn't here, but why isn't Lynette here? Возможно, нашла какую-то зацепку и решила пойти по следу. Lynette rarely deviates from the plan. We agreed that if she were to make changes on the fly, she'd find a way to let me know. Ее раскрыли. Сие людоеды, точно. Unless... Let's see if there are any clues around here. We can look while we wait for her. Who knows? Maybe she'll be back soon. Okay. Wait, this thing? It doesn't look like it's been disguised that well. Линк же с блока начинает постукивать его. The space behind it is empty. From its size, I don't think it's an entrance that is meant to be taken apart. There's probably a mechanism around here somewhere. Could Lynette have tried to get inside? But if that's the case, she would have contacted me for sure. Может, у него времени не было. Let's look around here for some more clues. Don't panic, just take another look. Линии выражения его лица точно начинает паниковать. Без паники, так Лини пытается успокоить самого себя. None of the beds have any signs of having been slept in. Except that one over there. That's the one Lynette must have used, right? You said she was pretending to be sick. She would have said her migraine was having a particularly bad flare-up. Generally speaking, the head nurse would then ask her to lie down and rest, while she left to retrieve the medication. Но кровать все еще не застелена. Which means, either the head nurse didn't return the entire time from when Lynette laid down up until she left the bed, or the nurse intentionally left it this way. Ой, плохой знак. Да? There are some books here and a few files. They all look like medical records. Advanced nursing, how to raise the spirit of Advanced patients, nursing. a quick guide to the psychology of emotions, and the meaning of laughter. То есть, вот эти чуваки тебя не смущают, Диас, да? Ну, то есть, я понимаю, что в тюрьмах все должны входить в тюремных робах, но, да, они тут забили, но они забили это для всех, поэтому... What's the problem? These sure are some interesting books. Who knew Sigewinne would be interested in these kinds of things? She even has books on understanding people's motivations and feelings. Is it because she's a Melusine? Or does she have a need to understand her patient's emotional state? Seems quite normal to me. These are skills that would come in handy for a nurse from time to time. Hey, you guys, there's a slip of paper over here. A slip of paper? It's right over here, and there's a bunch written on it too. It reads,
Out of respect for your usual practices, I'll use a piece of paper or card as the medium to pass on my message. You may consider this as me giving you my best regards. This is... Is that all? А на оборотной стороне? Show me! Now! Now! That look on your face. Paimon's reading it now. Would you care to guess where Miss Lynette of the Fatui could be right now? Ooh. No. Could she have... Is she already... Wriothesley. Did he deliberately leave the infirmary unguarded to use it as bait? Wait, you mean he was aware of our goals from the very beginning? But why? We didn't run into any trouble last time, and he also never reached out to us since. А почему он начал действовать не сразу, а по второй попытке проникновения? That is a crucial question. Wriothesley, he doesn't do anything without a clear goal or reason. So this means he had no concerns about your activities from the very beginning. You're not from the same camp as us. You were sent down here by Nervulet, so you have no conflict of interest with Wriothesley. We're a completely different story, though. Почему он захватил только Линет? Почему не захватил тебя тоже? I'd like to know that too. Why did he only go after her? Don't panic. Just think everything over. Чтобы повлиять на тебя? I have to stay calm. This is not like what happened last time. The situation's different now. Wait, you're right. Wait, but that means the fact that Fremine was able to leave the grounds. Could Wriothesley have let him go as well? But what does he gain by letting Fremine leave like that? Кажется, я знаю. Я ничего не знаю. Давай объясняй. Он специально заставил времени или нет исчезнуть. So he's challenging me and trying to provoke me. I'm sure of it. А почему взяли что-то связано с Ризли-то? Типа, вон фразу повторил? Я не понял просто. We never should have sent out Fremine. We had to go through all that trouble to find an opening to sneak him around the guards and into the pipe, and we even thought luck was on our side. If Wriothesley let him leave on purpose, then he's probably in a terrible spot now as well. Lenny's getting more and more panicked. We have to calm him down. Успокойся, Линия. Don't be like this, Lenny. Fremine wouldn't have left if we hadn't told you about Child. That was our fault. No. I'm the leader of this operation, and I'm the one responsible for this team. I was the one who failed to protect them. I'll go talk to Wriothesley. О, нифига. Hey, don't be Ставки растут. Traveler, please talk some sense into him. I simply cannot allow Lynette to be abducted again. I have to go. I'll find a way to get them back. He's rushed out the door. After him. Нет, в смысле, это же аниме, он уже убежал. Ooh, Mrs. Sidgwin, Chipikilikish. Right. I feel like we still have some room to make changes on these details. Еще раз, ее уже похищали? Видимо. Плохой шпион довольно легко надавить. It's not impossible, but it'll require extensive testing. Is that so? Very well. Then please be mindful of the time. Huh? Is someone? Pack everything up. Whoever's outside is eavesdropping. They'll probably come in once we stop talking. Someone! Please help! She's sick! Мы это видим почему? Are you okay? These two. As expected, they've already found this place. Oh, they are quite sharp. What a delightful turn of events. I like smart people, but I also like playing dumb. I like the feeling of being trusted. Oh my! What's wrong, little one? There's no need to panic. Take a deep breath before you begin. Being able to read human expressions is quite the useful skill. Да, он необходим для нормальной жизнедеятельности. Точнее, социализации. It's no use. We have to catch up to him. He's already
Кабинет. Как новилет, только кабинет. Come out and face me, Risley! Come on, fight like me, Risley! Aren't we at an administrative office space? Why don't you at least try to follow even a couple rules from the fortress's indoor management regulations? What did you do to my sister? I ran into the young miss at the infirmary. I'd heard that she was suffering from quite the migraine, so I decided to invite her over for a cup of tea. I do have some teas in my collection that can work wonders against such an illness. Stop joking around! Where did you take my siblings? I have also heard that your performances are quite the spectacle. Miss Lynette would sometimes enter a box filled with water, only to emerge the next second from another place altogether. Maybe she'll appear behind you right now if you were to turn your head. Oh. Is he trying to trick me into turning my head? No, he's probably not looking to attack me right now. All of the hostages are in his hands, and he's even in the mood for small talk. That means Lynette is probably still alive. You knew we were investigating the infirmary from the start, so you deliberately aroused the Traveler's suspicions and baited us into continuing our investigation, just so that you'd be able to kidnap Lynette. Ты вот про ЖГЭК нафига упомянул? Ты нас зачем в это ввязываешь? Он, может, по нас не знает. As for Fremine, no, you probably didn't even interfere with Child's escape. You let him go, so you could purge the Fatui members that we had planted into your ranks. Чем ее похищать? There Я was no вообще ничего need не to do понимаю. so. The fortress of Meripede is a pretty pleasant place. Most people enjoy their lives here. The only ones who act differently are those with personal agendas. It was quite easy to identify your colleagues. You removed our original members and spread the news of Child's escape so Father would assign our team to come down and investigate. Fremine has also fallen into your hands, right? If you're oh so omnipotent and so in control, why would you need hostages? One correction. Lynette is in my hands right now, but Fremine is not. He's not. What do you really want? Lenny! Lenny! Поликеки, скипикелик. Oh, wonderful. Everyone is here, so I'll only need to say this once. Thank you so much for cooperating with me. And eager and to the point, I see. Alas, only Miss Lynette is currently having a cup of the fortress's finest tea. Although, as per your original plan, Mr. Fremine should also have returned to the fortress by now. But he has neither shown up within my gates, nor has he been taken into any kind of custody. So where do you think he may be right now? Wait, you can't mean you locked him outside in the sea? I closed the fortress's gate to the outside world. Fremine's a star diver, so he should be fine, right? No, we're still here, so he definitely tried to find a way to come back for us. So we can't assume he might have made a break for the surface. But why would I do this, you may be asking? To have an audience with you, of course. My intel tells me that Mr. Linney is a great magician, so it's only natural for me to want to have some cards of my own when it comes to negotiating. Besides, I do recall you mentioning to Miss Lynette that you've always wanted to have a face-to-face meeting with the Lord of the Fortress of Meripede, regardless of whether it was in a personal or a professional capacity. Так. Your wish. So, you've been keeping tabs on us before we even set foot in the fortress. Some of my folks just happened to hear a thing or two, that's all. In any case, I will be straight with you. I was willing to play dumb and turn a blind eye, so we had a pleasant few days playing games together here. But once you started focusing on the Forbidden Zone, well, Mr. Linney, the cards are stacked against you right now. Miss Lynette is in my hands, and Mr. Fremine is still slowly being pickled out there in the brine. You know just as well as I that he cannot last out there forever. You need do but one thing to guarantee their safety. I would like you to contact your superior, and ideally invite her over for a cup of tea with me. Опаньки. А тебе это зачем? You want to see Father? But why should А she твою bother мать. giving you an audience? Well, if she cares for the well-being of her dearest children, she should have plenty of motivation to join me for a parents' evening. I've heard that the bonds between the members of the House of the Hearth are like the bonds of family.
I don't see why she... Более того, она заинтересована в том, чтобы сюда прийти. Why did you think Father sent us to handle the fortress of Meripede? This place is basically a no man's land. It wouldn't be fitting for anyone as important as a harbinger like Father to come here in Это person. херня. Oh, I see. So it's because she doesn't care for my place here. That's such a shame. After all, I've amassed quite the tea collection. I was looking forward to sharing it with her. Both Monsieur Neuvillette and Lady Farina have already received many samples as gifts. Was this the extent of your master plan to get to Father? No matter how much pressure you may put on me, I won't allow you to use us to blackmail her. Чай и child. You people really are difficult to get along with. All I'm asking for is a face-to-face conversation. Does she truly have no interest in the fortress's secret? Mr. Linney, you have one last chance to invite your father here. If you refuse... Зачем ты это делаешь? Instead of asking why I'm doing this, why don't you try to see things from my perspective for a second? From the very beginning, the Fatui has been actively infiltrating my fortress. I gave you a warning by cutting off the first few operatives I found, but that only caused you to double down. Had you given up on the fortress then and there, I'd have no reason to want to talk. Просто типа отстаньте от меня и все, да? Это моя крепость. Mr. Fremenet left the fortress on his own, and Miss Lynette tried to pry out my secrets right in front of me. No matter how you look at it, the responsibility for this falls on you. Вообще, у меня к нему вопросов нет. Он просто пытается избавиться от шпионов в своей крепости. Нормальная тема. I shouldn't ask Father to do anything because of us. 6, 5... Wait, 2, 1. Time's up. It really is a shame, Mr. Linney. Negotiations have broken down. Please leave, ladies and gentlemen. It's time for my afternoon tea. Постой, давай все еще раз. Он не согласится. Listen to the traveler. If you can't talk to Linny, can you at least talk to us? You do realize that I'm only letting you go because of Neuvillette, yes? You're here helping him out, and I've already done my best to stay out of your way. But that doesn't mean you can just do whatever you want. The fortress may be small and remote, but it still has its own set of laws. Пошел, пусти Фемия или нет? Я только хочу спасти или нет Фемия. Then how about this? Those who are capable deserve respect. You've spent quite some time investigating my home turf by now, so why don't you tell me a thing or two about what you found? I'll ask you 3 questions. Answer all of them correctly, and I'll agree to your request. Question 1. Regarding the hidden rules of the production zone, what is the truth behind the one about not being allowed to work for 3 days in a row? Невероятно, сплошь в тайных правилах. Если я правильно помню, те, кто работает ДПД, получают на обед порцию основного мяса. Хорошо, что мы это уже тщательно исследовали. Посмотрим, смогу ли я вспомнить все подсказки. Тогда с правильным ответом не будет проблем. Что позволит нарушить тайное право производственного участка? I've been told that the infirmary is always empty for the half hour just before lunch. But what? The Fonta promoter has been struggling because he doesn't recognize the real value of coupons. Meanwhile, we often see Miss Sijuin observing the prisoners at work near the production zone. Я думаю, это оно. The general state of a person's health. Fonta's internal reports suggest that they're starting a new trial of an unnamed and unpackaged product. But the research note said that the Melusine race perceives the world very differently from humans. Because of that, according to Collins, the Pancration tournament only took place because the Font... We often see Miss Sijuin observing the... При каких обстоятельствах появляется странное мясо? I've been told that the infirmary is always empty. The Fonta promoter has been struggling because he doesn't... We often see Miss Sijuin observing the prisoners at work near the production zone. Fonta's internal reports suggest that they're starting... The research note said that the Melusine race... According to Collins, the Pancration tournament only took place because the Fonta company sponsored it.
Так, погоди. We often see Miss Sijuin observing the prisoners at work near the production zone. It seems like she can perceive the general state of a person. Почему странное мясо так выглядит? В каких обстоятельствах появляется странное мясо? В каких обстоятельствах, в смысле, типа... Fonta's internal reports that we often see Miss Sijuin observing the prisoner. Ну да. We often see Miss Sijuin observe. The research note said that the Melusine race. Может так. Почему странное мясо так выглядит? According to Collins, the А, вот это сюда, что они по-другому видят мясо. I've been told that the infirmary is always empty for the half hour just before. Верно. Фига. So that's what's going on. Paimon understands it now. Who would have guessed? Я не понял. The hidden rule of the production zone. People are not supposed to work 3 days in a row, and if they do, they'll get strange meat in their welfare meal. Паймон, твою мать. At first, we thought this strange meat must have something to do with the people who disappeared, but in reality, they were all prepared by Sijuin, the head nurse. She often visits the production zone to observe the workers' health and makes a note of anyone who has worn themselves out after 3 full days of work. О, господи. Так. Out of her sense of duty as the head nurse, as well as her genuine concern for the workers' health, Sijuin visits the cafeteria right before lunch and cooks an extra dish for those who can use the stamina boost. Так, Алексах, я не уверен, что я потяну второй стрим по Геншину сегодня. Возможно, лучше его перенести куда-нибудь на недельки. Что ты об этом думаешь, Алексах? Sijuin has only the best intentions with her surprise gift and doesn't want anyone to find out about what she does. However... Однако она по-другому воспринимает мясо. Завтра хочешь? Melusines as a race perceive the world differently from humans, and their sense of aesthetics is even more alien to us. Завтра можно, да. Ну, то есть до радуги. Имеется в виду не вместо граундеда. Можно завтра, да. Во сколько хочешь, Алексах. The recipients of her lovingly prepared special meals cannot Поставь taste до the радуги. care within Окей? and usually just freak out. Так. Пам-пам. Ту-дум. Ту-ду. Are we on the right track? Not bad. You've uncovered Sijuin's secret and even guessed her intentions correctly as well. It's nice to know that her efforts have not gone unacknowledged. All right, now for my next question. There are also some hidden rules in the Pancration Ring, including the one that you're not allowed to support both sides of a fight. Why is that? Скажи только вначале, я отлично поспал, как сейчас я не выдержу. Они столько раз говорили Александр о том, какие они сонные и так далее. Я такой, блин, да, я тоже сонный. Я поспал-то действительно хорошо, но я сегодня из дома выходил, в общем суть. А когда я выхожу из дома, я потом устаю очень быстро. Исходно подразпределения бойцов. На следующий утро получишь посыл странной жидкостью цвета крови. Мы детально изучили этот пост, позволили проанализировать, что мне удалось узнать, что мы могли прийти к верным выводам. Так, кто отправил посылку с странной жидкостью цвета крови? Чувак из фонта. Fonta's internal reports suggest that they're starting a new trial of an unnamed. We often see Miss Sijuin. The Fonta promoter has been struggling because he doesn't recognize. Почему кровавый цвет так выглядит? The research note said that the Melusine race. According to Collins, the Pancration tournament only took place. Fonta's internal reports suggest that they're starting a new trial of an unnamed and Почему посылку получают только те, кто одновременно купил билет на победу обоих бойцов? Хз вообще. According to Collins, the Pancration tournament only took place because the Fonta Рон, кто отправил? We often see Miss Sijuin. I've been told that the infirmary. The research note said that. According to Collins, the Pancration. The Fonta promoter has been. Может, сейчас битву начнут, ты развеешься, людей. Самое время для бездны. Угу.
world too now, so there really was nothing to be afraid of. That hidden rule of the pancreation ring is about how, people are not supposed to bet on both boxers at the same time. And if they do, they'll receive a package containing a strange, blood-colored liquid. People get scared when they see it because they've subconsciously begun to associate it with the missing boxer. Так. But really, it's just a bottle of the latest yet-to-be-named and packaged new Fanta trial product. A blood-red drink. It's no wonder even Fanta's own staff were questioning the company's decision-making. The company, facing backlash from its own staff, decided to try to trial the product on a smaller scale to see how it might be received by customers. Что за бред They вообще? came to the fortress of Meropide and offered to sponsor the Pancration tournament so they could push their new product. But the Duke completely refused to even entertain the idea. The Duke, knowing how valuable coupons are in the fortress, knew that only total idiots who didn't understand their true value would bother buying a Fanta product here. Зачем делать такую многоходовку странную? And so, only those who proved their stupidity by being dumb enough to bet on two opposing sides of the same match were selected to receive the drinks. Потрясающий план. I acknowledge the effort you've put into bringing the truth of this mystery to light. Although, based on your description, that Fanta promoter is a bit too careless with his words. I may just reconsider my collaboration with the company. Alright, and here's the final question. What's the secret behind our head nurse and all of her patients in the infirmary? У нас нет достаточной информации, чтобы ответить на этот вопрос. Stop your cruel and pointless games, Risley! You know that we haven't finished our investigation, so there's no way we can answer the last question. The thought of sparing Lynette and Fremine never even crossed your mind. Лини? You'll pay for this! Серьезно? Опа, кто-то выстрелил ему дротиком в шею. Опа! Пикулебики! Ха! Поймал пикулебиков. Ходят пикулебики. And he's dead. Oh, close one. I owe you, Siegeween. That was a fantastic shot. Fantastic. There was nothing, Your Grace. Siegeween? Что там, танквилизатор? Though this gun may look like a toy, it's actually fully functional, as I just demonstrated. Siegeween... You... Ты его сообщница? Not at all. I am merely a resident of the fortress, and thus protecting it is my duty. When Monsieur Nervulette asked me to come here, he told me that my job would be to take care of the well-being of everyone here. I am merely discharging my duties. But if you mean what you just said, then isn't Linny someone you should be looking after as well? Isn't he a resident here Так, just погоди. like the rest of us? Чё-то я не понял еще разок. Так, она, короче, от Невилета. Ага. Выглядит еще более кринжово, чем черный экран. Да ладно. Если ты знаком с Невилетом, почему тебе не подключиться у него добродетели? Everything I did, I've done to protect them. Had I not, they would be in far more dire straits right now. His Grace knows it too, right? Your Grace? My dear Siegeween, whatever shall I do with you? Would it have killed you to just wait another minute or two? Well, it's nearly time after all. The way you do things can be truly frustrating sometimes, Your Grace. I figured I should try to talk some sense into you. What are you talking about? What time? Обеда? Take me if you want. Let them go. How touching. Can you just give me one more minute?
that, Your Grace. All right, everyone, calm down. 2 more visitors will be arriving any time now. I'll go get a cup of tea. Miss Sijween, I leave Miss Lynette in your care. You... What are you doing? I believe I hear footsteps. Где внезапно спахивается в комнату, вырывается знакомая фигура. Мистер Тартальяс? Some space, please. Ah, Miss Clorand. Господи, что происходит? My door. О, а вот и Феминия. Fremine... Fremine... What's going on? What is Clorand doing here? Work. Oh, job. I'm sorry about shooting you, Mr. Linney. The tranquilizing effect will begin to wear off soon. Please take it easy in the meantime, though. What happened to Fremine? Wasn't he diving just outside of the fortress? Why is he looking like... Симптомы. Не может быть. A flushed face, an accelerated pulse. He must have consumed primordial seawater. What did you say? А он откуда? Отсюда? Please, make some space. I'll need to give Mr. Fremine a more thorough checkup. Your Grace, I'll leave the rest to you. I'll talk to Clorand while you get Fremine to where he needs to be. Everything else can wait. Вообще ничего не понимаю, что происходит. Да, расспросим людей вокруг. Эльцелин заметно отвращение. Он был бы рад, если бы Сиджи не дотягивался до Фемине. Впрочем, останавливать ее он не стал, ведь было бы очевидно, что Фемине требует нужная помощь. Сиджи внимательно смотрел Фемине, она не выражала беспокойства, это хороший знак. Надеюсь, Фемине будет в порядке. These symptoms are probably caused by an acute ingestion of a large amount of Почему у него отвращение к Сиджи? Типа, что она на него выстрелила? condition is not critical. Of course, it would be best if he stayed for further observation. Let's leave him here for now, and move him to the infirmary once he's recovered a bit more. Sorry. I am aware that the infirmary may not be your favorite place in the world at the moment. We do only have a single clinic in the fortress, however. Why would he ingest a large amount of primordial seawater after leaving the fortress? How could that possibly happen? Please, look after Mr. Fremine for the moment. I'll go fetch some medicine and a respirator. Oh, I'll bring Miss Lynette back with me. Where is she? How is she right now? Oh, she just took a nap in an empty room after I tranquilized her. If my Tranquilized. calculations are correct, she should also be waking up right around now. You might not believe me, but His Grace and I actually made some snacks and tea for her. Он повел от чая, я смотрю. Напряжение, конечно, сошло с лица линии, похоже, он повел Сиджин. What's that look on your face? I thought I made good time on the way back. Oh, I'm just admiring your punctuality. Had you arrived just a few minutes later, Sijween may have been forced to shoot Mr. Linney again. Again? How's the situation out there? Так не завтра всем, пусть никто не идет The в water Вижн. has changed. It's pretty much as expected. The concentration of primordial seawater has increased. Погоди, так апокалипсис уже начался? I was only out there a short time, so it wasn't too bad. But if one were to stay for any significant amount of time, well, you can see how that boy is doing. Where was he when you found him? The abandoned zone at the end of the pipes. A good distance into the water. Closer than I thought. He must have recognized it early on and tried desperately to swim back. Locking the door was necessary. I don't think we could have saved two. Well, I did try to convince him that I had my reasons. Never seems to work, though. Хороший. Объясни It свои would probably work on причины. Neuvillette. He has a knack for picking out who had good intentions, even when the outcomes were all terrible. It's a bad sign if you're having to plead your case to Neuvillette. Want some tea? Not particularly. If you want to drink some that badly, just say so. Партийку в Гвинт? Fine, I'd like to get some tea. Want me to get you a cup too, since I've already made it? Might as well then, I suppose. Actually, do you have a towel? I would like to dry my hair. Сам tea? Чай. Winnie, are you okay? I'll be fine. They're all here now. Don't worry about me. Are you sure? You don't look alright. My hands and feet are still a bit weak, but
That's probably just the residual effects of the tranquilizer shot. I'm back, everyone. Hello there. Lenny! Oh, Traveler, Paimon, you're here too. Remine? Is he... He'll be fine. But for now, please help me lift him up. Ты или нет, ты не уверен, потому что к Фемине, чтобы понять его, помочь что-то там, что-то. О нет, летающие люди! Я все еще наркоман. His breathing's beginning to slow down. Give me a hand and help me get him to the infirmary. Yeah, I'll take him from this side. Lynette, together? Это еще не люди. Свиньи. Traveler, you seem pretty worried about him. Want to come with us? Да. The Duke and Clarande are gone. Наверное, чай пить. They probably went to get some tea. The Duke will explain the truth in just a bit. Miss Clarande will need a break, since she only just returned from rescuing Fremine out of the sea. Как ты сказал, ты меня моешь. Что же там произошло? I don't get it. At all. Swarm Fury. Too slow. Quit following me. The wind rises. Swarm Fury. The wind rises. Достоин ли? Все еще достоин. Too slow. He's awake. Fremine, how do you feel? Lenny. Lynette. We're all here. Табибито, Паймон, не останавливайся. Where am I? The infirmary, at the Fortress of Meripede, Mr. Fremine. And you are no longer in any danger. How do you feel? Don't push yourself if you're not feeling up to it. Traveler. Paimon. Табибито? It's been so long. Long time no see. The sea. There's something wrong with the seawater. Shh, it's okay. We can talk about it after you've recovered. No, listen to me. This is really serious. There's primordial seawater mixed into the regular seawater. I don't know why it's there, but no one should touch it. Что случилось после того, как ты упал в тот повод?
Right, the pipes. It's all coming back to me now. Давай, рассказывай. Ты идешь по следу Тартальи. Ба-ба-ба-ба-ба. Василик. Василик? Один? I'm in. Seems like this pipe hasn't been used in a long time. Василиск. It Я уже looks думал. abandoned. Басилик. Базилик. Where could Master Child be? Сейчас мы будем играть за Фремине. А, у меня же нет планера. А, есть, нормально. Да, что-то есть там. This mechanism looks like it's been tampered with. Could he have done it? Ну, все работает еще, приятно. Wow, tempered mechanism. Классно, Ешка звучит. It's getting stuck on something. Seems like I'll have to avoid those obstacles while I turn it. Ну, здесь в Геншине был бег вдоль стен стамины. Пэтстик. Ну, в общем-то, да, у нас ничего кроме скалолазания и планера-то нету. И то планер сделан довольно топорно. Скалолазание еще ладно хоть. This is where the water starts. Okay. Master Child probably dived into the water. I'll go take a look as well. Блин, было бы круто, если под водой он бы одевал шлем. Но ладно, я слишком многого хочу. The vegetation here is a bit more sparse. These traces aren't natural. A person must have left them, and recently. I should be going and... Да, плавание сделал круто. Traces here too. I need to keep going. Еще никаких traces, ну как скажешь. The traces are gone. But I don't see where he could have gone from here. Wait. What the... No! My heart is racing, and it's getting harder and harder to breathe. What's going on? I have to get back. They still don't know anything about what's going on. If I turn back right now, I should still be able to make it.
Пекусы, мясо ешьте давайте. Скорее возвращайтесь на берег. Ау, ау. I can't die here. Спуки. This is bad. I'm feeling worse and worse, and I'm still underwater. I have to push on. Запомните меня. Лаида появилась вовремя. So, in other words, the trail you were following vanished, and you had no idea where Master Child could have gone. But there was also no obvious place for him to have disappeared to. Короче, другими словами, ты ничего не узнал. That's right. I tried my best to swim back, but I had already put some distance between myself and the fortress, and I just couldn't find the strength to keep going. I probably passed out some time after that, and you know the rest. Miss Clarande brought you back, but we also don't know why she just suddenly appeared at the fortress, or why she went out to save you. Miss Clarande, you say? I must go thank her in person. You're still too weak for Monet. You can go after you've had some more rest. Miss Lynette is right. I believe Miss Clarande will stay here as a guest for another few days, so there's no need to hurry. A guest? Then I can assume Risley was the one who invited her to come to. You should ask His Grace about that. He'll be able to explain better than me. Так что он явно не остановился. Это да. Поблагодаришь ее во время судебной дуэли. Хорошо, сейчас же поговорю с ним. It's about time he actually told us what's going on. Wanna come with us, Lenny? No, please go on without me. I don't want to leave just yet. Lenny. The logical part of my brain is aware that we're safe right now, but I still can't bring myself to leave. Both of you are just in danger. Understood. Then let's just sit together for a while. In that case, I'll leave the infirmary to you. The Traveler and I are going to head out for now. As long as you stay in here, I don't think you'll be disturbed. Thank you. Тудум. Что ж, отличный момент, чтобы сделать паузу. Мау! Пеку-бук, что ты хочешь-то? Мау, хочу пукульпики. Нет! Другие объяснений просто нет. Чем бы помочь, теперь поручение люди прочим, мы просто похили мимо. Понятно, что возникла после гильдии, не снять схватиться ко мне. Я сделаю все возможное, чтобы вы стали довольны нашей услугой и ответили на все вопросы. Позвольте поблагодарить за вклад в развитие гильдии, счастливого путешествия и скорее приключений. Это было опасно. Thank you for... Получить все. Повтор. Пока. Да неужели? Вот это, конечно, прогресс. Не, ну это сильно, это сильно. Тут ничего не скажешь. Кайф. Розы и мушкеты. ЕДН. Так, короче, да, господа, на следующий стрим по Геншину будет завтра. Я тут какой-нибудь заключен такой. Я убираю сочного вообще, а там только эти сидят. Типа, тут тебе придется умереть. Видимо, как-то так. У нас с вами, господа, сегодня фильм «Человек муравей и оса» через 3 часа, чуть меньше. Также сегодня Soul Hackers 2, увидимся на них.
До встречи. А Геншин завтра 15:00 по Москве. Увидимся с вами, господа. Получить всю мощь, которую не снилась моему отцу. Ну, если отец это Ханкай, то там уже все снилось. Пара-па-па-пи-пу-пам, пи-па-попики-па-пу-пам, па-пу-пи-пам.